Maisha sisi tunapenda, sio vile tulikuwa tunaexpecta, tukidhania ni rahisi kuipenya. So kuna George Kwame peke yake ndio Invictus ndio ikawa peke yake. Msee wa China ama vipi? Na kuona. Kwa sababu join hapa hivi TikTok pia. Si watu wengi sana. Sijui saa ngapi sasa hivi mazee, unajua wali switch time yetu sasa tuko a little bit different from last time. Tuli spring up 1 hour. Yeah, I think ni illegal. So times time ya Kenya itakuwa 8 hours, 12. Itakuwa labda ni 8 hivi sasa hivi, 8:30 hivi. So ni mapema kidogo. Ulitacha time yetu. So tuna spring up every spring, alafu karibu na spring ijaanza officially, alafu tuna inaitwaje? Spring up, alafu fall back. So ndio hivyo bana. So kuna sawa mingi hapa hivi naona YouTube, kuna Kwame alikuwa huko kitambo sana nikisetup. Nilipata shati by the way Vincent, nilipata njugu pia. Ini shati bro nimekia inakaa hivyo, inaitwa Maisha States official logo. Na kaa hivyo Maisha States na bendera ya Kenya. Alichora mwenyewe, yeye chora vitu, ni artist bro. Ule No Pro Studio. Ule ameniambia Maisha States. Amepromote sana channel by the way a long time. Though ni small kidogo. Ni by a large. In media mode kaya siji. Move ibo. Nova shati mbili. Nova grand ndani. Ni tight kiasi. Mimi si msawa muscle bana. So ndio ni ya mwisho kabisa. So Kwame alikuwa kwanza akasema anaanza kila mtu anasalimia, kila mtu anasema hi everybody. Alafu alikuwa na nani mwingine? Yeye nikanambia wasena in a few minutes. Motivation daily, gift me today brother. Sijara kadi mgift me. Mimi sipatianangi vitu by the way. I don't gift you anything. Mimi na watoto bana. Si ndio hii gift ya free resources za Maisha States. Sina unlimited resources, niko very limited. Vincent nilipata njugu yako by the way, ili arrive na hii shati hata sijui niweka wapi. Nimekaranga kidogo, tuna scoop kidogo. Unajua hapa lazima tupime hewa. Para kitu ya Kenya mazee una stretch out. Una scoop kidogo, una fry. Alinitumia njugu Vincent. Bro alikamtoka Kenya juzi. So Edward Kamau anasemaje, Albo the man of the hour. Mazee, I hope I'm not late. Nimeanza sai hiyo skin, nimeanza sai tu. Tuko kama a few minutes in. I think 2 minutes in. Favorite Paula asemaje, Mr. Albo, hope you had a good week tapping in. Nimekuwa poa, nimelemewa tu hii time change. Unajua state kuna hiyo phenomenon inaitwa daylight saving. So ikifika kama some maybe first or second week in March, tuna spring forward. Yani tunaenda 1 hour mbele. Ile time ya kawaida kama ni 8 inakuwa 9. So kama niko na mkanga 4 asubuhi, inabidi niamke 3. Jumwili imezoea from November. Ina nikatia kimpango, so unapata ile sleep yangu iko off. Niko naenda job by 9, 10 even nasikia usingizi. Juu niamka 1 hour early. Imenisumbua wiki mzima. Though tumework 3 days only. 3 days. Si 5 days. 2 days likuwa na mvua, kulikuwa na sijui, na hii Friday likuwa walifunga hiyo project juu karibu na airport. So nani TikTok hapa hivi? Umufanya ile design fulani ya TikTok inakuangaje? But tuone kanaweza get hapa hivi. Kwa sababu join walikuwa na Peter. Just got the number 2 gift badge. Davis King. Thanks Davis kwa number 2 King badge. Sijini inamaanisha nini? Maisha State Trump unamuonaje vipi? Mimi sijui bana. Mimi naishi tu maisha yangu. Vitu study effects and effects. But sikuvotia Trump mimi mwenyewe. Kusema kweli sikumvotia. Nilivotia Kamala. Ile tu ndikuwa based na history ya hii country. Hii ni kwa nini yangu. Mimi sikumvotia. Mine is just to say thanks, continue doing what you're doing. I'm a huge fan of you on YouTube. Nani alimesahau jina lake tena? Mudamani Kimani. Thanks. Nashukuru sana. Ace of Spades. Hiyo ni uzee, sio daylight savings. Kabisa, sijakataa. Mimi ni mzee bana. Nakataa kweli. Mimi ni mzee. My best years are maybe halfway behind me. Mbona nimekula hustle. Nimewamekia video, try to make I'm flying a drone all the time. Lakini sikuangi na context. I just fly for fun. So kasema maybe I should use the drone footage. Alafu nipatie voice over ndio understand what I'm doing, where I'm at. Jumusa manda fanya videos kumoja alafu nda combine na hiyo, then it never get to happen. So niamua kwa share videos za place kuna do job. Kwa share hiyo proximity ndiko wapi, liko kama niko nafanya naishi 4th and 17th Avenue.
unaenda 1 block highway 7, the next block ni 5th. So niko naishi tu karibu sana, ile tu unatembea. Yani kama si winter, hata winter unaweza tembea juu ni kama 10 minutes walk. I think the demonstrate. Tafuta siku moja nitembee, niende kwa hiyo mbele ya apartment, ni fly drone pale juu, niweke tracking, alafu nitembee ni kama tumenyamaza tu, alafu ni wa show. Maybe it make sense. When how close niko naishi na job. Job yangu ya first kabisa, by the way. Doing hivyo kupata green card ukam states, jaribu kupata job the closest to your residence, place of residence as possible. Itakuwa poa sana hivyo. Umeona sasa? I feel like the feeling is mutual, bro. Uzee aipigi hodi America. Ni hivi nakuja tu. Unapata ile energy imepungua kidogo. So unaishi karibu, suggest a good drone for starters. Suspect hata sijui. Anza na niko na DJI Mini 3 Pro. Tafuta Mini 2 Pro ama the first edition. Ni cheaper, itakuwa cheaper juu ni previous technology. Ukishaibaya alafu update ile to the nearest ile software updates, alafu we fly. Mimi ninunua Mini 2. Hata sikununua Mini 2, ninunuliwa na mtu Mini 2. Nifanya project fulani akanilipa. So nikatumia hiyo dogo buy a drone. Somebody bought it for me, Mini 2. Alafu nikateka advantage nayo, nikaanza nayo hiyo Mini 2, nikasema what do I do? Wacha ni learn how to use it well. So nikaenda hivyo. Crash karibu 3 or 4 times. Alafu nika realize, wait a minute, sina sensor, nika watch a little bit of YouTube videos. Sababu ukifly una try to avoid obstacle juu. The cheaper the drone inamaanisha ume strip down. So haina so many sensors kwa hiyo drone yenyewe. Alafu ndio akatoa Mini 3 Pro. Kuangalia features ikaona, wacha ni upgrade. Pia hiyo siku ilinunua cash, nilipiwa na mtu pia. Somebody alienda job. Nilikuwa nafanya hivyo kitambo by the way. Nikienda kama baby shower ama maybe something to whatever function, photography, gig nini. Akinilipa hivi, I invest in equipment. Nikabuy hiyo drone pia. I didn't use my money technically. Nitumia ile side hustle money nikanunua. Alafu nikalearn naye sasa. So hii yangu hii ni DJI Mini 3 Pro. Ni mzee, ni 2 years old. Niko naye 2 years old. It works, by the way. Kama jua, kama yani hakuna overcast, jua iko poa, unabuy zile ma ND filter, zile kama sunglasses. Unaiweka mbele, ina neutralize ile light, alafu unaifly to direction. Unaweza fly asubuhi na mapema ama jioni ama midday, whatever time. Umeona? Alafu kuna hizo pro features, unaweza itwangaje kufiddle itwangaje Kiswahili bwana. Ama fiddle around na hizo settings uone hii ina fly hivyo. Alafu una land tu. Hii mpya Mini 3 nimecrash. Sijai crash. Nilihit tu wing nikilandisha by mistake one time. So that means nimekuwa familiar na drone. I'm very familiar with it. The more, if you have something, keep trying. Learn by doing. Mufanya vitu opposite. I buy something if I can afford it, na inunua, then I practice mpaka nijue. So I'm not the best drone pilot, kama ni pilot. Ndako upgrade nichukue ile part 107, alafu ni buy ile Air 2. That probably I'll use my own money, because siku hizi fajangi wasema gig. You realize you spend too much time to get too little. So kusema it's not worth it. Wacha nitumie kamera zangu kudu video zangu ile in a way. Yes, niliona hiyo t-show, glad ilifika. Na njugu pia, Vincent alitumia njugu bana, njugu raw. Juu bana, vile umenisaidia. A taste of Kenya. Paka tumeta kudiscuss vile nafaa kwenda Kenya na wife. No, inafanyia Kenya break. Hii break ni I'm working too hard. By the way, si poa hivyo. Shinda kulala hivi kimzima, je hiyo switch time. Sawa, which is which. So drone ndio hivyo. Buy drone, fly. Any drone, by the way. Ile tu land. Ni kama kuplay video game, lakini iko kwa sky, it's real. Si ile aero crash na crash. So lazima ikuwe visibility. So what I do mostly, more fly straight. Unaangalia mali place iko open, hakuna miti. So naenda straight up. Maximum height kwa allowed ni 400 feet. Sijui ni how many meters? 400 feet. That's your conversion. Alafu, ikishafika juu hivi, na spin around 360. Ndio nione environment. So muenda up 360. Ndio nione kama kuna ile telephone poles, building, nini. Alafu nasema, okay, sawa. Sometimes there's a hit record ikienda juu. Nikiona kama 360 iko poa, najua, nothing to worry about. Alafu sana naanza kuifly. Mupenda kufollow straight lines kama nafuata barabara. So unaweza enda, urudi, uende hivi, upige laps. So many maneuvers if you want on a drone. Honestly speaking, every time you fly drone,
hiyo ni amazed you. I see things in a different perspective that I've never seen before. Mbona sasa ile, yani ni very strange. Kama hiyo niliwapostia jana, ilifaa kupostiwa leo. Kwa sababu acha tu ni post jina nyingine pia na post kesho. Iko hiyo neighborhood hiyo niko na show how that neighborhood is. Nilirealize hiyo neighborhood every other neighbor kuna swimming pool kwa backyard. Always na swimming pool side juu wamezicover na tandarua juu ni winter. Lakini in summer na try to sneak into ni mekingine ni wa show difference. So many neighbors wako na pools huko hivyo. Though where they are Minnesota na pool ni poa kama iko indoor. Juu iko outdoor you only have like 6 months. Ile weather ni warm enough. 6 months ni baridi. Jota ile spring bado kuna ile chilliness. Unless iko heated pool. You know difference. Umeona sasa? Mpaka sema unaona sasa. So hata nikachapa maswali naongea mob ya flow. So Ace of Spades, I had a drone back in 2014 but it was too complicated. I got overwhelmed nikauza. Nunua DJI ile iko na screen. Ile iko na ina na screen. Kama hiyo Mini 3 ni cheap kidogo juu ni 2-year technology, kuna 4. You'll enjoy it. I'm not kidding. It's just me utaona kama kuna video moja nda post maybe next week even I'm still editing it. Yani ni a conversation starter. Ukiona mahali on the fly drone, everybody wants to talk to you. Simple. Kwanza kaile inifuata ile. Everybody was stopping me. Ala kuna wengine ndawakata off. Oh, I have a drone. So nibusa manga sometimes you have to do something, people see you doing it, then pia watakuwa motivated kuifanya pia. So ndio the whole idea by the way behind your story yote. So ndio is what jobs apart from nursing here for starters? Anything by the way. Hata siwezi kuambia. It depends where you live. Unajua it depends. Kama Minnesota soga na unaweza kwa aitwaje employment itwangaje agency, alafu atakwambia all the options they have. Go through agency kama hujawezi pata job mwenyewe, but pretty much was a get job yote. Anza na kitu. Mimi manzi ya Walgreens by the way. I loved that job. I loved it. Nilikuwa cashier for 2 years. I loved it. That's niwaambia I was watching this guy to Larry King live. Yeye ni cashier kwa gas station. The way I interact with my customer, hata imenipatia ile nostalgia. That's one of my videos are where I used to work, exactly. That's why alipatia hiyo idea. Behind the counter, unaona watu, you meet different people with different perspective. Alafu unalearn kuongea na watu, una improve accent, unajua kama hizi mapesa za America hizi, angalia. Money, American currency, tunaanza na coins. Coins ndio hizo basi. Kuna hii penny, nickel, dime, quarter. So 4 quarters ndio zina make nini, angalia. Penny, nickel, dime, alafu quarter 4 ndio $1. Hizo unazoea tu mahesabu na kila kitu. Unajua kuinteract na watu, ile salamu ya watu wazee, salamu ya watu mid size, salamu ya watu wa young, una integrate na environment. Hiyo ndio zilifanya kazi kwa store. Everybody has to buy something. Mwana hivyo. Una learn to as you go. So I flew mine and I couldn't bring it back home. I had to drive to go get it. Nikaogopa. Ilikuwa nini? Ilikuwa nunua DJI. DJI ndio number 1 kwa drone. Anything else, I haven't used anything else since. DJI ndio perfect technology over time. Mimi sameni inspire kudu YouTube by the way. Kama mjaijua, number 1 inspiration ya YouTube ilikuwa Casey Neistat. Ule mse wa New York ule. Casey Neistat. Akona fly drone and a vlog on a daily basis. So kasema, my life is too boring to vlog. Alafu when I thought about it, nikaona video zake can inspire. Nikaanza kudu video. So when I'm riding bike, nikawa try to record. But I didn't really know anything about videography. Najua a little bit of photography. So ndio nikaanza transition from photography to videography. Sasa nimeanza kuwa a little bit comfortable. So fly to drone. Nimekaa sana hapa hivi. Vipi Albor Blue. Nikapoa kabisa mse wangu. Walgreens are going broke. I don't know. But I just worked as a cashier. Uko hivyo. It was the nearest job walini hire. I applied for so many jobs wakani hire. Yini when 2007, 2008. I think ni quit 2009. Ni quit Walgreens. Nikipata CDL. Sawa, YouTube. I'm glad you received it. Shukran bana Vini. Vini amenitumia njugu bana. Bro kana kamiwa limit na yeye. So hello, I know someone in the US with student visa, but by now ako work permit. Can she help me with affidavit of support if I win green card? Tahir sijui poa. Juu maramob lazima kuwe raia. Work permit sijui. I don't even know. Pia hawezi kubali. Juu kama sako when you're in the process unataka ukae. Mbona vile kuna mse fulani sijui na Palestine ako na green card,
akaenda kuprotest kina wamemdeport, I think so, naona. Alafu so try to defend. I don't know how that's going to work, lakini ile uko na green card unatulia sababu uko ile kama uko probation, ile uko in or out, uko in between, tulia tu. Kama uko na work permit ni nothing, it's not really anything significant. Where see immigrant, where see nothing, there's no, hakuna path to citizenship na work permit unless ni ile EB3 or something. Ni kama alikuwa student alafu kwa work permit sijui labda umuulize, mwambie onge na lawyer. Most of these things ni ile unaangalianga the latest, usimake mistake. Mwambie onge na lawyer yake, muulize what are the latest laws about kusupport mtu financially. Maybe ako allowed sijui, but mimi sioni kama ukikuwa in transition ni poa kulay low mpaka upate ukuwe raia. Yala kwa raia, mimi ni raia by naturalization, maanisha ati nizaliwa hapa, my kids were born here na my wife, lakini mimi they know where I'm from, naturalization. Samu sema ile I don't want to ruffle the feathers. Hiyo ndio sijui kusema Kiswahili, ruffle the feathers. Una keep tu ile unacheza chini. Na unacheza chini mpaka ukuwe raia. Hata ukuwe raia, bado unatulia tu. Yaani live to life yako ile tu what matters to you. Unaona? Uliza kama mwambie uliza lawyer wake immigration. Usiassume tu useme I think they can. Ni ngumu sana. Happy Sunday kiongozi. Mwaita kiongozi bana. Mwaga flattered vitu kaizo. Mimi tu bana. Mimi tu. Unaona? Maybe inakaa hivyo sijui. I don't know how people look from outside, lakini ni mwenyewe tu. Willie St. Njere following. So nimecatch up na TikTok, niko poa, up to date, I think so. To the YouTube barakaraka na just na pile up. So Edward Kamau anasemaje, Albo niko na swali. A few months ago ulisema you studied computer science. So how is American education system different na ya Kenya? Because I hear Kenyans wanapita exams za states. Is this true? America ni semeaje? Sema ni easier. I could say ni easier than Kenya juu hakuna unnecessary subjects. Suppose uko high school, you want to do music, uta major na music, by the way. Na anything associated na music. Na maybe hata math si, na unalesikia rutally to mathematics is compulsory. In a sense is kuwa ni suspicious. I don't know why alifanya hivyo. Kwa sababu hata kama maths ni poa ikuwe compulsory, ndio hata kama unalemewa at least uliigusia. Kuna watu hapa hivi states na mumit kila siku. Nikadu job Walgreens. Hata hesabu ya kuchange tu pesa hawajui. Naona. Na hao ni majority, wale watu wa kawaida tu. So kama soma system ya Kenya, ya states itakuwa easier. Juu iko kama hakuna vitu unnecessary, you're not wasting your time na vitu that asilingani na career yako. Suppose ukienda kudu medicine, of course una need biology, mathematics, vitu kama hizo. I need Kiswahili. Kama another language ni option. Lakini Kenya si the official language in English and Swahili. So lazima iko compulsory. Sababu unajua nini? Ukienda shule, si ati shule unaenda kuqualify. School kama just repeat. Somebody accused me nisema ati mtu asienda shule. Hapana. The most important thing ya kwenda shule, especially kids between the age of 7 mpaka 18. Ni ile they are teaching you the ability to learn. Unaelewa? To learn something. Hiyo ndio hivyo. The ability to learn. Hiyo ndio shule. Hiyo 844. Ama sijui ni 8 whatever it is. They're teaching you how to learn. Sababu every year you're learning new things. Yani kama inasaidia, yani chuo inasaidia kama critical thinking. Na kuna argue na wife samati maybe my kids should be what? Ati wakuwe alisema nini hiyo ilikuwa anasema nini? Ati maybe my kids wangefaa kuwa waende homeschool. Nikamwambia hapana, that will never work. No, that will never work. So inasaidia more than that. Let me realize sina memory kwa camera akia nani. What am I gonna do? Sijenda fanini by the memory karibu kuisha na wana nisahau ku delete last week. But ndio hivyo bado. Unajua ile inakusaidia kwa ile critical thinking skills. Hiyo ndio umuhimu wa shule. Usidharau shule sana. Muona sasa. So shule ya America itakuwa a little bit easier. You specialize na whatever you're doing. Kama ni nursing, kuna vitu za nursing, una focus nayo. Hakuna vitu necessary ati kama ile vile sufanya geography. Ni poa, Americans wengi wao jua tu America. So what's on this side? California, New York, that's it. Alaba kuna wengine wanajua tu tao. Wanajua tu is LA in the south? Hawajui ile geography ile 50 states hawajui. Mimi nilijilani 50 nikidrive over the road. Sometimes lazima uangalie map. Hatakuwa na GPS ikianza tracking by the way.
So itakuwa a little bit easier than ile ya Kenya. Sababu I think kuna multiple choices. The teacher anakulead professor to what they need from you. Ile ability ya kulearn. Una get kuachua value. That's what I could say. That's all I can say, by the way. So hiyo ndio strong point. So niko ndani first time nimepata man cave. Bay Obed. Karibu sana, karibu bana. Uliza swali kama uko hapo fund. Ndio hivi, hii ni ya swali. Niko Washington, connect me with people in the line of business you do tracking. Captain Marvin. Siwezi connect. Nimekuwa siku hizi very practical. Do the last 3 months nimeget so many people wananiuza swali. When I get personal, on a back off. Ati yo unajua track ni expensive, unamuuliza then I don't know what to do. Hakuna kama mlima ni lazima ubuy track yako ndio upate do. Basi kuwa dere basi. No. I can't lead you to. Lazima are you willing to do it? Endo chukue license kwanza CDL. Anza job, pata experience. Then come buy your own track then anda kuintroduce. Sasa ile finish line. Hata sina time ya kuambia ati fanya hivi. Kuja tu uanze. There's nobody I'm going to hook you up with. Jumuaga self-employed. How do I hook you up with the self-employed? So let me buy track yako alafu nikwambia, oh, this is my friend, akona track pia, Captain Marvin. Na introduce alafu unaendelea. You do the same thing. Alafu maybe ndakwambia tuende job pamoja na wewe for 1 month ukinifuata. I'm teaching you on the job. Itakuwa poa hivyo. Unaona? Hii kamera mazesi jina dunini. Memory nazimika. Nda pause kweli ama ni I don't know what to do. Na ina record session kianani. Sometimes live yoga inakuwa weird. So, what can you say about community college? Ni poa kabisa community college. Nothing wrong with it. Community college ni ile zile classes za waitaje? Classes za kama utaita classes za what's the next thing? You can do your credits community college, which is cheaper. Sababu community college ni according to my understanding, community college ni college ya county. It's a county college. Sawa. Lowest level of government, suppose in America. Kuna cities. Cities iko under county. County iko under state. State iko under federal government. Sawa. So community college is a county college. Sawa. So itakuwa a little bit cheaper because it's funded by the taxpayers wa hiyo mtaa. So itakuwa a little bit cheaper. So unaenda chuo kama community college kama 2-year degree, then ukiingia kiseme kama state university kituka hiyo state university uende upate you've covered 2 years of university, so you only need to pay for 2 years more. Sawa. Mu prefer hivi, the best way, the cheapest way kwenda shule from I'll do that for my kids. Wataingia community college for 2 years, alafu waende state university for another 2 years wa graduate, then wakaenda masters ile undergrad ile graduate waende federal kama kuna Hennepin County Community Technical College itakuwa county, alafu ingie Minnesota State University hapo for undergraduate, alafu ingie University of Minnesota for graduate. So ile umesave do. By time ingia graduate, labda kuna scholarship already. Kwa wale wasaona do. But kama una do, ingia University of Minnesota from day 1 umalizana naye. Ni expensive by the way, sababu ni federal level. Iko na more resources, but you can build your classes. Kama unaweza ingia nursing, uanzie nursing community college, alafu transfer credits, ukishamaliza ukuwe labda maybe RN, uingie state university, ukuwe degree tongaje, mesau jina. Alafu ukuende ufanye BSN, Bachelor of Science in Nursing, kwa University of Minnesota. Hapo ni high, una save do as you grow, progressive. Hiyo ndio uzuri ya community college. Ni cheaper. Kama iko na hiyo line yako ya work by the way. So niko ndani first time nishasoma hiyo already. Nisahau. Is anything kweli? Ebu. Football highlights. Vipi elbow? How's everything? Niko poa. Nilimiss nini kabisa? 1, 2, 3 hapa hivi. Niko Joseph Okemba. Tune in today. What's your take about the countries that have been listed by Trump administration to be banned from entering US and its impact on the green card visas? Joseph Okemba. Sijui, I don't know. Honestly, I don't know. There's no comment. I have no comments. What do I do? Yeye ndio president, akona hiyo authority ya executive ya decide who gets in, who gets out. So hata kifunga until the next president election, ita change. But I don't think it's affect green card. Green card ni program, hiyo side ya zile states zina fewer population. Example, Nebraska kuna 2 million population. Yeah, Nebraska as a state ni 2 point something million. So the whole state. North Dakota kuna 1.5 sijui. South Dakota iko na maybe 1.2 or something. Minnesota iko na 5 million. Ukienda
compared na tuseme LA, Los Angeles County peke yake iko na 8 million. Mwana hiyo difference. So green card hiyo saidia wasa kuja states, kujaza hizi states na population law. Hiyo ndio maana green card. Endo soma hiyo definition taona hivyo. So ni kitu ile it helps sababu America hiyo run na I think 72% ya ile economy na run na consumer spending. So the more people you have who are doing regular things, the more it ina drive economy. Hiyo ndio the wheel in drive economy towards your direction. Na ina make sense hivyo. So green card hiyo si easy affected. And they slow down ile tu because of his agenda, lakini iwezi kuwa ni kitu ilikuwa pass na Congress law. Unless if it was a change, by the way. Mimi nasema tu from today going back. Kwenda forth as they slow down. You just qualify most of the federal workers. So hizo resources zitakuwa limited kidogo. That's the case, by the way. So I don't know how that's going to play. But hiyo ndio naweza sema hivyo tu overall. Naona bila vitu mob. So nini ingine? Which are the schools in Minnesota naweza pata CDL? I want to look for one next month. It depends where you live. Siezi, okay, sahi mji mmoja iko pale Wakota Bridge, South St. Paul. Sijui kama bado iko. Kuna kadhaa, just if you look it up utapata. Angalia mali unaishi kwa sababu proximity ina matter, by the way. If you want to do your CDL, tafuta the closest school to where you want to go to school. Itakusaidia sana hiyo kitu hiyo, by the way. That's the most important thing. The closest to where you want to go to school. Itakusaidia sana. So that's what I could say. Hakuna kitu kingine. Hapa ni TikTok, anasema hivyo. School. Coach states. Nursing na tracking. Where is the demand na many opportunities for making good money na kuomoka mbio. Kuomoka mbio ni wewe mwenyewe. It's how you use your money. Regardless. Kama nursing ni guarantee utapata job. Tracking ni guarantee utapata job. Lakini it's not how much you make. It's how much you keep. Ama you invest. Once you get your dough. Kukuwa na kubuild wealth ni story ingine. Unataka na job kama usema your job is your first business partner. The way you manage your money, itakumake labda utakuwa na dough ama usikuwe na dough. Lakini either way, tracking ile level ya tracking ile the highest level kinua track yako, utaingia middle class. Same thing na nursing. But nursing itatake kama 2 years, even 3 years, hiyo kama community college or something, kwa RN at least. Utakuwa ni level moja uko above msa high school. So either one of those itakusaidia. Sasa print solutions ndio hiyo basi. So huyo msa nimemaliza hapo hivyo. Tuendelee huko hivi. Hapa ni green card. Nishaongea about green card. Tuendelee mbele. Big up big brother. It's great to have you in our community. Bongo Cyrus. Thank you. Appreciate it. Ulizeni maswali bana, tuko live. Ndio tumalizane naye. Following here chini ya maji. Let's like the stream. By the way, like video. Inasaidia ile engagement. Kama uko TikTok, tap tu. TikTok wase wingi ukitoka, you go in and out. So kama uko in, tap tu alafu uendelee, you move on. Ile tu nipati engagement. Somebody else can learn from your questions. Kitu hiyo. Ile whatever na try to answer, it could help somebody else. Ama pia naweza kama angalia stream aone kuna vitu zilikuwa helpful apate solution ya nini yake. Kwa sababu watu lack information, by the way. Umeona? So Wycliffe Otwawa ama nito hivyo. Albo ni how niko poa kabisa. Sasa swali, hii kamera inanipatia shida nisahau ku delete video last week. So niko na 1 hour remaining and let us do yani. Ni aje Albo, mimi nataka nikija huko nipate CDL, then nipe experience, then hopefully nitafanikiwa, utanifundisha the rest. Ukikaa kama all the way, by the way, usikue 50-50 juu. Imagine you asking me nikusaidia kudu CDL. Naongea juu ya frustrations zingine. Msana mbia, niaje alikuwa nakubuy track, alafu tunaongea tunamaliza. Tena nipigia niuliza swali lingine. Sasa I'm say everything nimekwambia ndio hiyo. Yani the only thing, if you haven't made up your mind, hiyo ni wewe. No, si mimi. Everything nimekwambia. Everything is available. Ama kama sijakwambia directly, ukiwatch a couple of lives utaziona kwa patient enough. Lakini the thing that remains kwa hii side nyingine ni take action. No. Take your action. Sema okay, ndachukua hii responsibility mwenyewe. I'll do it myself. Take action. Alafu tamalizana hiyo story itakuwa poa sana hivyo. Sawa. But everything nimesema. Hakuna, there's nothing new. Whatever nimesema about tracking, anza na CDL, ka 1 year kama uko na green card, pata driver's ya kawaida,
then go for your CDL training. Ukishafanyia msee a couple of months uko comfortable. If you're not comfortable, it doesn't matter. Time unaamua 1 or 2 years, unaweza kufanyia msee 6 months. Juu nipo kwa comfortable, juu unajua business ni ile once umeanza business. Hakuna ati kuna sijui some way out. Ukianza umeanza. Sawa, inaendelea tu hivyo. So the only thing left ni action. See me telling you what you should do. Ni action, by the way. Action itapeleka mbali sana. Hata mimi waga hivyo. So kama example ya drone. Nilinunua drone, I learned how to fly. Can you go and train how to fly a drone? Yes, you can. But kuna zile nuance una learn as you fly it yourself. Ile you'll never get it in school. Hiyo ndio difference hiyo. If you learn by doing, kuna things to learn ile hata mwalimu hawezi kufundisha. Juu you're practicing, ni different. But ukisema ati niambie more, sasa hivi kwa kama entertainment. Naona, usikie tu what you want to hear. Naona. Refresh manini. So tracking won't take 3 years kama nursing. You can as fast as possible. It's up to you. What's your speed? Juu kuna haraka, by the way. Juu kianza mahali kama suppose umekam set na green card, you're brand new. Umekam kwa maybe una take for granted. You're relocating from kitu umezoea familiar, your country, to a whole new country. Kuna ile culture shock. So you have to learn how to navigate kwa hii new country. As much as maybe tunasahau kuongea hiyo story juu it's a big deal, by the way, it's a big deal. Sabini kwa the things that I used to, unajua lala usiku ufikiri kwa Kenya uamke unapata kwa States. Kutoka nje hakuna msamaga Kiswahili. You're thinking Swahili in your mind na nobody looks like you. Hata usini black kawe naongea Kingoso. So kuna ile culture shock. So ingia utulie, ulearn kila kitu pole pole, alafu kisha learn kila kitu uanze ku navigate. So unajua option kuna nursing, kuna tracking. Kuna wase labda nursing si yao, hata tracking si yao, lakini you have to make money either way. So how do you do that? Hiyo ndio sasa inakam kwa familiarity hivyo. You start by doing something. Ile itakusaidia. Una move forward. Usiseme ati nangojea ni kuapprove vizuri niambue I'm checking all my bases. The risk business, by the way. It's risky to start a new business. It's very risky. It will never be easy. It's always risky. Period. So what else? Hapa hivi nimerefresh hapa hivi. Liko nini nyingine hapa ni miss. Ya mwisho ilikuwa okay. Risky. Unaweza compare tracking na army. Ni kama the same thing. Army, they might train you to be a tracker ukienda army. Lakini msema kama uko na green card, usiende walk, sababu unajua some personal opinion. Somebody has niambia, personal opinion yangu ni ile, why do you want to come from your country to a new country, alafu una enlist to go fight a war that has nothing to do with you for opportunity? So to me, other means that afadhali udae na motorcycle, you're having fun, Harley Davidson, una cruise kwa highway, then somebody akakugonga ukakufa. At least ulikufa doing something you Nangejia mimi, by the way. Mtu kuna motorcycle mbaya sana. But wewe sema no, juu kuna relative mmoja alikufa vibaya sana motorcycle. So you'll die doing something you love. But if you really love the military, wewe ingia pia. So I won't tell you. But chances are you'll be fighting wars that have nothing to do with you. Sometimes you could even be fighting your own people because you'll enlist kwa army. So msema kama uko na green card, why do you want to waste your time kuingia military? Sometimes maybe nile unaingia place moja iko ocha mbaya. Labda umeingia South Carolina uko ocha kabisa. Umeenda kuishi huko, host wako yuko huko hivyo. Always uko mgeni, umekutoka Kenya, live in a big city, kuna more opportunity. Period. Usisahau hivyo. Move to a big city, utapata more opportunity. Usiishi ocha. Ocha ni ile kuanza. Ama solution establish na move back huko. But you gotta have a way of making money. Sababu wase wengi mmoja au ishi ocha ni wale wako na remote jobs, very good paying jobs. They don't have to be at the office. So wana move away from the city, which is always cheaper, by the way. Sababu house nakuwa they get 8 acres for the price of what I pay here. Hii hao yangu ya tao hapa hivi unapata ocha itakuwa labda na 10 acres. Same thing, same size kila kitu, hata labda bigger. Kwa nini? Hakuna competition sana. So why do you want to come to America all the way, a new country, alafu you go fight wars that have nothing to do with you? Labda tu in Ukraine. No. Wase hata ile in during the time of peace watakudiscriminate. Alafu wanasema menda kuwa it makes sense, by the way. My personal opinion. Alafu pia unaweza kuwa injured, rudi hapa ulikam Kenya na mguu mbili, umekam na mguu mmoja kwa sijui veteran. It doesn't make any sense.
What pride? Pride for some country you moved to na has nothing. Anyway, that's my own opinion. Niko very strong opinion ready na hiyo. Don't waste your time kuingia military. You'll be fighting wars that have nothing to do with you. No. It's like you're fighting for the rich and their interests. Now I try to protect stock market. I'm gonna lose $1 billion. Elon Musk. Do Tesla aibayu kama before. No, naftuka hizo. Hiyo ndio my opinion. No. So tuende nyuma kidogo. Ilikuwa nani anasema hivyo? Hiyo ndio story ya army. So kama do tracking yako vizuri kabisa, you master the game. When you make money, don't spend all the money. Learn. Always learn to invest. Sababu investment is cheat code, by the way. When you invest in things that will give you money, you'll be making money in your sleep. Ile ultimate, your story. You'll be making money in your sleep. I'm not there yet, but I'm gonna experience part of that. Ile when my driver is driving one of my trucks, I make extra money that I wasn't making when I was driving one truck. Though ina kama stress level ingine high sana, but still in terms of money, ile tu ndafika, I'll get there. Nimetry, nimeona. Hiyo ndio difference ya nini. It makes you do it. Na benefits ni major za military. Yeah, you can go to school for free na kila kitu. My brother-in-law alikuwa military 6 years, US Army. Amerudi hapa kuna sleep apnea. Siku ya COVID alipata pneumonia, lungs zika nini. Siku hizo tembea na oxygen. Ilianzia wapi? Sleep apnea. Kwani alikuwa sijui ni ameko station Germany, alienda huko Afghanistan. Afghanistan wanalala kwa tents, ile camp, ile barracks. So yeye mwili yake kuzoea kubreathe hewa ya Afghanistan, amezaliwa Minnesota. So akaanza kudevelop sleep apnea. So because of his job, alidevelop sleep apnea, whatever it is. So yeye tembea na oxygen. Anataka kutafuta help na nini VA. So baadake pia ugatram support. Anamuuliza, utasupportaje mse anataka kucut off ile budget ya VA kusaidia mtu kama wewe? Yeye hataki kujua hivyo, anafikiria vitu zingine. Mimi na believe ile story nyingine vile watu weupe ndio wako na power. Anyway, story nyingine itakuwa story for another day. So ndio hivyo man, it can have benefits, but why do you want to get benefits? Is there anything that's for free? What do you think? Is anything for free? They will take you to school for free. No, utakuwa sale you're going to school while you're enlisted. Na kwa Afghanistan, maybe online school. Alafu maybe you get job kuja kufanya kazi kwa gava until doji kuja ikufire. No. I don't know, honestly. Mimi kama it doesn't make any sense. Wakenya wenzangu, big up. Munipige follow up. Global Nomad. Anasema mumfollow kwa Nomad kwa TikTok. Mse, si lazima uambie wasa kufollow kwa TikTok. Make videos that people want to see. That's the best thing. Just make the videos people want to see. I don't even make those videos myself. But the things I enjoy kwa TikTok and zile vitu zinanipatia satisfaction, whatever I'm looking for there. Kama ni educational, make videos people want to see. Angalia ile, don't make videos that you think are good. Sasa, Global Nomad. Make videos people want to see. Kama una travel, una hiyo nomad, if you're travel, onyesha wase what you're experiencing as you travel. Bring us along. Tutawatch. Kama unaanza, that's the best thing, by the way. That's the best advice. Make videos people want to see. That's it. I won't lose anything. So, I love social media, but I need more skills. YouTube in the resources. You learn everything. After topic, what do you want to know about shooting videos? After your video, reipata. Search for it, reipata. Kwani mimi lalaje by drone? I think I watched about 15, 16 creators wakifly drone from different perspective. Now each and every one of them, besides level to general, will learn something new. No. Kwanza wale small creators are more intense than wale big creators. Sababu your big creators with level ingine, they are getting paid to do this. So wanna skim through the details, wanaenda kwa the main thing. Watch small creators that will teach you more. Mona. So kuna gani hiyo? Which of some of the remote jobs mtu anaweza fanya easily? Zimeanza kupotea siku hizi, by the way, remote jobs. Ni kama tuko 4 years from COVID, so only essential zile you have to be. Watu wengi wanaambiwa go back to work. Imekuwa hivyo, sasa imechange kidogo. So sijui kama ziko available, ni kama niche kiasi in a way. Naona. YouTube nimekaa hapa sana. Victor Ochieng. Semaje, the American education system is more hands-on, inclusive. The teachers here desire to see you win or succeed and apply your knowledge to your field of desire, hence making it easy. Memboka Victor, neza mbackup Victor Sabako mupo sema jina yake anajua. University of California, Berkeley. No, anasema hivyo. Sababu by the in terms of history, acha niambie history kidogo. Ile education nafundishwa
US ni different na ya Kenya. Kwa sababu Kenya priority yao ni ku get resources. So they're teaching you how to be workers. No. Cheap laborers. America unafundishwa how to create things and solve problems. Hiyo ndio difference by the way. So ukiangalia kama system ya Kenya ile iko prescribed kwa watoto, we are being taught how to be workers, cheap laborers kwa system ile somebody else benefits. So unapata labda iko ambiguous. Oh, fanya mathematics, Swahili, English, just some things to feel like you're going to school. But in a sense, even that kind of oppression, as I hivyo, if you use the word loosely, lightly, that kind of ideology, ukienda mbele kidogo, utapata itakubenefit more sababu utakuwa na more global awareness than msameka states. Mbona sasa kuna hiyo difference sasa. So, watch what you're doing. Kama uko Kenya education, kuna kitu ina lack, ile specialization. Amfundishwa ku solve problems, mnafundishwa kufanyia mse job. Like you know, so, sijaipata job, nimetafuta job, nimekosa, sijaipata job. Alafu sasa atoka Nigeria na kam Kenya, ana make do na huko hapo, unashindwa. How come? Kwa nini? Nimusema kama wewe ni Mkenya, if you can travel utoka Kenya, utaona different perspective. Sababu kuna hiyo ideology kama colonialism. It is true. Look it up, uniambie more information. Mimi naigusia tu. So, sisi itakuwa more, you're taught how to solve problems. But in Kenya, you're taught how to be a good employee. What is the difference? Sababu ile colonial backgrounds. So only the few excel. Now, on excel, wanakuwa uprooted. Scholarship. Ka Victor Chieng, scholarship. No. Ni best yangu, neza make a joke too. So, just for Kamau. Awesome session, Albo. Which is your advice on doing a driving course in Kenya and do it in the US when I get there? You're wasting your time. If you don't know how to drive, then okay, get the license to ile feel. But all those things, the time you go Kenya, kuja hapa hivi, you can learn those things within a month. You're wasting your time. Alafu pia driver license ya Kenya itakuwa recognized hapa hivi, most likely. In most states, they will want you to go to school again. In most states, by the way. Unless ni states zingine kama kadhaa you can escape. Mali kama wakona, kama New York, you can live without a driver license. Juu kuna public transportation iko na network fulani, you can go to work on a train na nini vitu kaa hizo. Wasa wengi kufanya job New York au ishi New Jersey across the river, Hudson River. Mbona sasa hivyo. So don't waste your time. Unless you just want to, if you have the money, go for driving, alafu drive Kenya. Alafu kuja hapo utakuwa labda ile feel ya steering wheel. But nobody will look at that in most states. Probably. Nasema tu ile generalization. Sijui specific. Sasa, so think about that ukienda mbele. How can I apply tracking jobs in the US? If you're not in the US, don't even waste your time. You can't. Unless to really specific, I'll show up. They need you. Ile experience iko need ile lazima uko naishi US, uko na address US. Wewe ni uko na green card ama ni raia. Kuna specification juu iko governed na the federal government. So ina eliminate so many things. It's a federal government entity, CDL. Juu kuna license ya Minnesota, but you can drive in all the states. So you can't just apply for a job. Lazima ukuwe hapa kwanza. Na ukuwe na hiyo kitu ya kufanya kazi kama work permit. I don't think work permit sijui. I'll say my green card mostly. Green card, permanent residents, or citizens. Kwa apply to job hivi. Uta-apply alafu you'll never get any reply. Unashinda uko wapi tena. They want somebody who's available. Hata mimi, siwezi kuhaya kama uko Kenya. That's wasting my time. Ndakona lose how many months before ukuje. So John Daniels 254. VP Albo, everyone is live. Valuable insight as usual. And I'm subscribed kwa John Daniels, by the way. And I try to make videos at UK. Anaonyesha ila kikona free time. So John Daniels 254. Tafuta channel yake mwende muwatch. Ako UK na make video. Tafadhali, enda muwatch. Mpatie ideas za content. Muwatch videos zake, by the way. So I know. I've never been to UK. He's making me see UK in a different way. Tumpatie pressure. Tumwambie we want more videos. Order. Ndio pia make more videos. John Daniels 254. Skivo. John Daniels 254 channel. Ako UK. Anatry kuwa kama ana show mali anaishi. Ukimake how much Kenya ndio uta-advise mtu asiende America. Print solution. I don't know, by the way. Mimi I don't know. If you're making good money, then you're good. Lakini angalia hivi. If you think, sababu kama unauliza hiyo swali, maybe you're not making enough. Kuna other reasons.
whatever you think ile kwa mind yako ni mind yako. I don't know. It could be musema hivi equivalent. Okay, example. Kuishi States hapa hivi kama musema hivi. The only thing that can get me out of my trucking business sahi, if you get job, ile somebody hires me. At least, okay, suppose if I'm hired by somebody, I don't drive truck anymore, and lipe 10,000 a month. As long as I can still run my business, I can do the job. $10,000 a month. I can do the job. I will do the job, but I'll still run my trucks on the side. $10,000. But if you really, really want to get me out of trucking completely, nipatie 50,000 a month. I'll walk away from trucking completely. Kwa nini? That's what I make nikidu trucking. So even out. But 10 I can do your job and still run my business on the side. Nipatia 50, I can walk away. Kwa nini? Kwa sababu ideas zangu za ku develop into another business, that's more than I need, by the way. Kwa hii haumu need $6,000. So if you're making 10,000 US dollars equivalent Kenya shillings, Kenya, usikuje huku. No, usikuje huku. But that's what you're saying. Lakini kama uko na familia, I think it would be advisable, kama una make same 10,000, there's some figure in America, kama una make $1 million Kenya, you can buy a green card. They'll just give it to you. Green card. Kama una 1 million, you can invest 1 million in America, they'll give you a green card. So hata wasewadosi, kwa nini? Sometimes you do it for your kids. Sababu when you have money in Kenya, ushaona hivyo. Watu wa Kenya, unajua tushindwa, mbona president nani, watoto wake walisoma sijui ngambo, ni ile opportunity na connections. Juu ukamsoma kama tuseme, I think one of these guys, aitwa nani? Ula the late Chris Kirubi, alisoma Ivy League school. Why do you think he was a billionaire in Kenya? Juu alikuwa akona connections. You go to school for connections. So kama you're making money in Kenya, you still want your kids to go to the best university. Kwa nini? For connections. Jota wa Chinese au tumoto wao hapa America kusoma, alafu anarudi China baadaye. Kwa nini? Global market. Unakuwa na ile, kuna global market, you have connection. Nataka kununua sijui company fulani ya power. Oh, my friend from school. Nampigia simu. Hey, how are you doing? Good. How's your family? I'm coming I want to see you for a meeting. Mna meet. Na business proposal. Naona kwa US. International business. Do you? So kusema ati, how much do I need? So I don't know what you mean by that. Musema, nimepatia figure yangu. 50,000, I'll stop driving truck completely. And I walk away from trucking. No. Ni guarantee 50,000 a month. Saa hii, it could change next year kwa 60 ama 70. Lakini 10,000, I'll work for you, but I'll keep running truck on the side. That's what I would do. Because kwa household, we don't need 10,000. It's too much per month. So, nilipa hiyo, at least niko ile pesa extra ya kuinvest. It's a difference ni hivi. Who's gonna give me that job? Hakuna? No. People don't just, shika. How? It's never gonna happen. In a pipe dream. It's a literal pipe dream. It will never happen. So musema, I'd rather create it myself. Hii opportunity. Ndio kusema ile kama sona nimebuy truck moja kwa truck ya pili, ya third kuna wife yangu lakini ni yangu pia, jina ni yake. So you have to create your own opportunity. Ndio you don't have to go knock at somebody's door akuone huruma kupatia job. Jora ku blackmail. Anybody who pays you 50,000 a month, believe me, they own you completely, 100%. Everything they say you have to do. Because it's a lot of money. So that's some 50,000. Yes, sababu ndatumia bado 10, alafu ni 40 ni invest kwa kitu kingine. Umeona sasa? So tuende kwa next nani. Enda subscribe kwa John Daniels 254 ako UK. Mpatie ideas za video, what you want to see kwa comment section kwa video zake. Enda muwatch, mwambie improve on this. The same thing linifanyia mimi, by the way. John Daniels, if you don't know, wasa ndo nilifundisha kudu hivi. Hata hii live. Nilitumia ideas za watu na zangu nikacombine. So it became a thing. Enda mwatch video zake, mwambie tuonyeshe hii. Mwambie hivyo, by the way. I just go by kwa comments na watu nifundisha vitu. Ikianza hii channel niko naangalia camera, naangalia screen. Are you kidding me? Siko naangalia lens, kizi muangalia lens. Hata sijaangalia lens, muangalia screen. I'm so sorry. Nadanganya. Kuna screen hapa chini. TikTok unfortunately niko on the side juu kuna cameras niangalia hapa hivi. Au nimeongeza kamera nyingine. That's nimevaa hii. Nimevaa mbili juu nimeongeza kamera nyingine just in case. Na hii karibu kufa. Itabidi ni delete memory on the fly. Umeona? So Albert K Mwenga asemaje ni aje Albo, jobs za tech kama programming availability yake inakuanga aje? Iko very very high demand. Tech huwezi miss job, by the way. Whatever happens, hiyo ni number 1. Nursing, tech, number 1 kabisa.
alafu ni your skill level inakusaidia. Hata kuja hapa kama today utapata job ya tech before graduate. So usisahau hivyo. So Nyar KB Ann, are you owner operator? So, kind of. Nasema hivyo because I own my own truck and I operate one, but no more than one truck. Niko na multiple truck owner. So that's what I am. Invest in stocks, Buddha. I'm doing it. What do you think? I'm doing it. That's what I'm doing. I'm doing it. No, ETF. I'm doing it, by the way. Are you an owner operator? I mean, the twice. Truck ngapi? Hakuna kazi. Truck ngapana ngapi? Hakuna kazi. I don't know what that means. Moha, ibu repeat sana. Umetype haraka sana. No. Can one make it in trucking while driving in only one state, i.e. home daily? That's exactly what I do. Have I made it? I don't know. I can pay my mortgage, support my kids. No. I don't know. That's exactly what I'm doing. I'm home every night. What do you think we go live every Sunday at the same time? Every Sunday. Labda ujui mgeni. Niko hapa mimi moga live every Sunday. I'm home every day. Actually last week nimedo job only 3 days. Nimekuwa home from 7 days, nimekuwa home 4 days. Umeona? Nimerest vibaya, nimelala. Sema hapana. Which state? Minnesota hapa hivi. Minnesota. Minneapolis. Sawa. Ndio hiyo tuendelee YouTube. Semaje hapa hivi Charles 254. Niaje Albo locked in the man cave, so far so good. The session is educative and learning new stuff from the stream. Kujituma daily, taking a day at a time while playing ahead. And hiyo kabisa, by the way. Hivyo. Blamesema everything. Soma kama kwa live wana ile replay baadaye tuna comment yake hapo hivyo. Na ili comment. Kama kwa TikTok pia unaweza kama YouTube, by the way. YouTube kuna you can ask a question, itakuwa listed hapo hivyo juu. Nimeiset up hivyo. Nimeshindwa kuzicombine to TikTok pamoja, but maybe I'll do it one day. Sijui. Iko a little bit more tiresome. Hii system yangu iko set. Muka hapa naenda nakaa hapa. Nothing changes when I leave this room until next time. So VP Albo, been long since I hopped in here. Niliingia kwa jirani wako hapo juu. Nikaingia shule na sasa mimi ndio equipment analyst wa one of the biggest construction companies hapa. Brax G. Uko wapi bana? Uko wapi? Oh, hapo juu ni wapi? Canada ama juu? Neighbor. North. Hiyo ni poa sana, by the way. No. Brax ni poa sana hivyo. You're doing good. But hope see title too. Sometimes wakupatianga ile good title alafu nakutumia vibaya. Kama one of my friends. Akona very good title, alafu the people akona title yake ni higher than most employees, but wanamlipa chini. Na watu wale kwa chini yake wanalipa juu. Usi waste time hivyo. One of my friends alikuwa hivyo. Yeye kujanga live saa zingine sitaki mtaja. Ngambia kuja tracking, anakuja. Ajairudi yuko tena. So Emmanuel Kipchirchir, thank you for sharing the wise words. Umenichanua vipoa. Nashukuru bana, nashukuru. Kama ina make sense, nashukuru bana. Nice, I'm also in tracking, but I'm in New York. New York kuna dump truck mse wangu, naona. Nyar KB Ann. Kuna truck in New York. Angalia dump truck, enda wale dump truck. I think was wanaduni wa Jamaica. Enda wale hiyo dump truck market in New York. So if you had 30K, which stock would you buy? Kenya or US? Any stock, by the way, lakini so far sa ni US. The US is a perform poor. Kenya pia ni poor. Either way, una invest wisely, Charlie. Ni Charlie ama Charlie? Charlie, una invest everywhere. Stocks ni everywhere. Kwa sababu unajua ni kama whatever makes sense. Ni long term game. No, si short term, ni long term game. I do OTR. OTR ni kama if you do OTR that's good. Mufanya local. I'm very local. Namka asubuhi mpaka jioni. 4 in the morning naenda kwa track 6, get to the 7. By 7 hivi namaliza during summer. Sasa juu bado sunlight ijakuwa poa sana. Job inaisha kama 5 hivi maybe. They don't want to work in construction. Mufanya construction. Tuna deliver material, okay, destroy bridge, vitu kaa hizo. Ile tu city construction na federal na counties zote hizo. Ndio mufanya. So mini transport too, nothing else. So kama over the road OTR, hii ni poa kama ina help within local. No. Kuna star hapa sama VP Albo, hata sijui jina yake nani, amekatu star hapa hivyo. Star. So Manuel poa, mazee umekuwa poa. Wyclef Ottawa. Hey, na stories za drone license huku Kenya ni noma. Musikia hivyo, by the way.
Sijui kama niko allowed kukam na drone nikam Kenya, hata sijui. Maybe na baba ile chip in case ukichukua iko ile chip sta lose anything. Nikam Kenya kutembea. Naona. Sasa kuna vipi star nani? Victor Openda. Victor Openda ule mmoja ama nani? Victor Openda. Niko high school amsaitwa Victor Openda. Sijui kama ndio maybe ni yeye, sijui, I don't know. Kama kwa age yangu, you know. Kama ni wewe, Victor. Liz Ndungu. Who is deleting? Who's deleting what? Liz. Who is deleting? I don't know. I don't know. Mazuri Emen Albo, Richie nakuona. Swali, what's your thoughts on hiring temp drivers by contract or by season as opposed to full-time payroll? Job yetu ni seasonal. So musema every driver wangu ni independent contractor. Muwapatia 1099. Unless they want me to, neta withhold pesa yao, niweke whatever you want. Lakini ni temporary. Job you anza due to the weather. Naona kama sahi tumeanza job sahi ina pick pole kwa sababu kuna more daytime. So job ina pick pole. Lakini kwa ile side dump tuko under waitaje inaitwa road restrictions. Juu ground bado ni soft. Ile snow ina melt inakuwa soft. So they give it about 2 or 3 weeks ikuwe hard. Then you can drive zile heavy equipment kwa construction. Lakini kuna jobs kando haraka kama tulikuwa airport, clean pond last week. Niko kwa apartment building ingine brand new na chimba chini ile foundation. What else? 1 2 nifanya job 3 last week. Nimesahau hiyo ingine. Ilikuwa 1 2 nimesahau hiyo ingine kabisa. I worked 3 jobs last week. Different zote. 3 days. So if you want full time ile job ni seasonal anyway. Ni 9 months maximum. So even if I can't push it in nature job. Ndio musema ukiingia construction, you're better off buying your own truck. Sababu uta make whatever the driver makes, you can make 3 or 4 times more kama owner. Because you'll need that money ile off season. Bakawa ni dereva unadu job hapa, madereva wengi you drive season, alafu they are home 9 months, alafu 3 months wanaenda over the road. Wala make enough money wanaenda Kenya kupumzika. It's up to you, you choose. But ni seasonal. So siwezi stretch, I don't have the resources. Unless tupewe pesa more, we're going to pay you more that covers 9 months. Ile tukue DEI. No, DEIA. DEIA. Ile tunapewa ma subsidies. No. Kama American farmers, white women, Latinos, alafu African Americans, ndio the bottom of the list. Kama DEI tukipewa pesa ile in advance, man, I'll pay your salary. Here, we're giving you $200 an hour to pay your driver $60 an hour. I'll do it. No, me nafuata rules. Lakini juu ya nature job, it's more profitable when you drive your own truck. Juu off season, you'll need that money. Ile ingine ile ilikuwa ya 3 months kusurvive. Alafu kama truck ina payment, vitu kaa hizo, si cheap. Ni struggle, lakini ina make sense. Sawa Richie, hata jiibonga for a while. Richie ko Ohio by the way. Nimwambia fanya video, ataki fanya video bana. Ama labda yofanya ndio sijiona bado. Ongea na watu tu Richie. Sometimes don't be complicated. Mimi uga ile background ya photography na videography. So when I'm doing a video kama I'm trying something new, I'm venturing out there. So nakoga hivyo. Mu feel kimake video kama I'm perfecting my video editing, video producing skills. Juu on the side another life ningekuwa nadu mambo na movie. Kazi na do. Movie at least movie. Si hizo skits. Hizo skit ni hustle bado. So print solution. Nurses wana manage ngapi monthly? It depends by the way. Kuna RN ni kama kuna high diploma ni RN. Kuna CNA sijui ni $30 an hour. Sijui ni how much 25. Alafu kuna RN, kuna LPN maybe itakuwa 35. Alafu kuna RN maybe 45. It depends by the way. Ina vary na state na kila kitu na level economy. But manasa zao make do. Kwa sababu jobs za kawaida zile minimum wage ni sijui $7. So but most companies japo kama $15 an hour to $20 an hour. So kwa nasa ni 35. That means double ule mseule wa minimum wage. No, double already. You can do more things, uko na more opportunities na open up. Tracking kama driver ni kaa 35 to 40 to 60 depends ni unafanya nani job. Lakini owner ni 120, 125, 135, 150 ina increase tunaona. So Joseph acha ni refresh.
Nisimiss mtu yote. Joseph asemaje? Victor. Yeah bro. Ya labo. Oh ni labo mmoja. Ni aje labo bana. Hata una jina mse. Uko Texas nini? The last time ni check ulikuwa Texas labo. Link up bana. Tutoka mbali labo. Yeah bro, ni labo. Ni aje? Albo ni aje? Habari ya America bana. Joseph Kurui. Niko poa kabisa. So print solution ni ngapi? Nilimisia question kweli ama ilikuwa nothing. Big up. Gani, I would like to link up with you. Namba yangu ya simu at least ya YouTube iko description section ya Maisha States YouTube channel. Utaipata huko hivyo by the way. Lakini mu prefer ni text kwanza ndio nikiona nikuwe juu. Siku hizi nimekuwa na policy by the way. Ni kwa hizi job ni different. It depends na job. Kama ni job ile I can speak to you while I'm driving, tutaongea kama kwa job. But siku hizi jobs ziko mfanya job totally different every day. Si predictable, ni unpredictable. So inakuwa hard kuongea kwa simu for hours. But if you get my number kwa description section ya video, any video ya Maisha States, I think the last 1 year. Email, WhatsApp, phone number, utaipata hapo hivyo. But nitumie text kwanza alafu nijue ni wewe, ni save jina. Then when you call me, I know it's you. Unasema ni Nyar KB Ann from New York. Nijua, alafu labda nitumie jina yako hapo hivyo. Sita share jina yako by the way, na keep private. Namba ya simu kwa description section ya any YouTube video ya Maisha States. Nimekuwa kidu Maisha States for 2 years now. Utapata kwa nini yangu yote. Kuna number specifically. Actually phone unaniangalia nayo ndio namba ya simu. Naona. I would like to link up. Nimeenda 1 hour already. Itabidi nipige break ni tafuta memory nyingine ya unable to hata tuone. TikTok inasema nimeenda 1 hour nafanya shutdown. Inakataa tena. What happened? Hebu tuone. Sasa imekubali. Nimeenda 1 hour niko na 33 minutes kwa camera recording. Mbona mu record pia just in case nisiharibu video. So I would like to link up with you. You have some good advice. Nyar KB, I just share what I'm doing. Just like kilona do wewe, alafu wanza kuongea. That's exactly what I do. So kama kuna hiyo ideas, I'm older, niko 40s. Niko late 40s sahi. Nishapita ile nusu ya 40s. So I'm just sharing experiences ndio ile mse anakam after mimi. Hizi jobs takuwa hapa. Mimi ndaishi, I'll live, I'll die. That's hizi job hapa hivi. If nobody knows about them, maybe mtakamkujua kama mko 50. We tracking nisikia, sikuwa najua. Nimekuwa nikihustle hapa hivi factory for 20 years. Tracking imekuwa hapa for how long? So long. So mu share two ideas. Ile what I'm doing na share ndio ukijua pia una share opportunity. Unaona? Hapa kuna gatekeeping. Hii job ndio WhatsApp by the way. I'll live, I'll die, tracking itakuwa bado. Unaona? Sitakuna malenda naye. Why will I take it? Unless maybe economy change. But hata kama sisi kuna kama angalia Tesla, sema Tesla tuta brings you electric truck. Hizo ni angalianga the big picture ya vitu. Mimi sikoge nafuata hizi vitu za kila siku. Sababu ni kama hizo za kila siku kama on a daily basis inakudanganya, inakufunga macho. Unaona kama naje electric truck ikikam tutaishiaje na electric truck? Mimi niko ni impossible. When do you plug in? Alafu unakam job. Msaki zima stima usiku, unakama asubuhi battery imeisha. It's complicated. Kuna ile workflow ina make sense. Miss J by Tesla. Electric car na buy nini? I can rent an electric car to travel long distances. Kama kuna charging station. If I'm traveling, that's good. Lakini hii ati kuenda daily commute. Gasoline bana. Gasoline. Na kawaida. I mean, petroleum. Itaje gasoline in America. Gas. Petrol. Lazima ni translate. So, backup ni nini albo? Ni ku reverse, by the way. Sasa mangapa backup. It's another name. Ile tu street language hapa hivi. So, tena ni fair enough on YouTube. Nili answer question ya nani? Bless, okay. Ahenda Edward, sasa. Na multitask, hiyo ndio problem. Ukiangalia kamera karibu memory die. Why will I get another memory? Rasiti. Taangalia tu. Albo ni aje. Thank God leo nimekupata ukiwa live. Nikikuja America next year, Feb. Lazima nikutafute walai. The Purpose Family. Uko na YouTube channel ama nini? Na the whole family uko. Sasa nitafuta utanipata tu by the way. Utanipata. Mimi sikuwa najificha. Mimi ni msee tu by the way. Labda wale kabidi zangu kwa wale wasema celebrity. Mimi si celebrity, mimi ni msee tu. Unaona. Richie wasemaje? Alafu Albo, have you thought of starting a diaspora WhatsApp team
for those of here to help build our network and create something together. Ama Richie, we anza alafu nikujoin. Jumi sitakuwa na hiyo time. Unajua Quran business ni story mob sana. Kama sasa inafaa ni fix airbag moja ya track moja, nibadilishe shocks track 2. Shocks tabadilisha, best yangu tabadilisha. Nilimwambia tu ndampigia simu. Aitwa Pretty ni mechanic. Na atanibadilisha hizo. Nishazibaya already. Na kupick part moja kesho ama Tuesday. Kuna things I need to do. So siwezi kuwa na time. Hata live, you take so long to answer questions. Zile za kwa comment section. You take time. Kama sasa niko 5 days behind. Ama 7 days behind. So why anza alafu try kukipwase. Inakamigina ile tall pia. Nini yangu personal phone WhatsApp, nilika everything silent. I can't even keep up. So ni hard kuniget hata na WhatsApp. Juu kuna so many unnecessary things nachukua time yangu ile I can't really focus na job. Naona. So why anza alafu uniingishe ndani. Alafu tutaendelea hivyo. Toka tuna share. Bora sikuwe na upuzi mingi. Juu watu wako na upuzi mingi na WhatsApp. Unapata msianza sijui kushare sijui nini, promotion, inaribu ile nini. I've been to groups before, by the way. Hata kuna zile niko undercover. Azinisaidii sana, by the way. So sema I don't have time. Hivyo tu. Anza moja Richie. Anza wewe mwenyewe alafu uniingishe ndani. Alafu tutaendelea tu hapo. So the house tour you made on the last video is how much? Hiyo how market value ni kama nimesahau. 600,000, I think. Enda some comment section, utaona. Kuna mali nilijibu mse. I think ilikuwa 604,000. Hiyo value hiyo hao. Ni ile inaenda towards hizi hao kubwa. I think ni 3,200 square feet. Jiko na basement, main floor na 5 bedroom, 4 bath, 3 car garage. That's the best you can get. Hiyo ndio entry level ya big houses, by the way. Watu wengi ishi kwa apartment ya 1,000 square feet. Hiyo kuna bedroom, maybe 1 bedroom, kitchen. Wait, hata sijui. Apartment hiyo kama 800 square feet. So floor moja hiyo hao ni kama apartment. Si kama apartment 3 ziko combine. Juu ni 3,200 square feet. Kuna upstairs, main floor na basement. 3 car garage. Very good house, by the way. Hiyo ndio my standard house. Standard. Hata yetu si big car hiyo. Yetu kuna mali piga kona kidogo. Yaani hatuna ile space. Hao yetu ka sideways ama iko compromise kidogo juu land ilikuwa ndogo. Wali squeeze in. So haina ile space sana. Hiyo ndio house standard. Ukupata 3,200 square feet. Hapo now you're talking. 3 car garage. Space ni mingi sana hivyo. Juu kuna more storage kwa garage, kuna more storage kwa basement, naona. Si hatuna iko compromise kiasi. Yaani it's not to my taste. Lakini je kubuy hao is big deal. So before move kwa hao wengine lazima ukae kwa hao kama 7 years hivi ndio si lose dough kibuy hao wengine. So nikimove kwa hao wengine itabidi ni rent kwanza. Nishikilie kidogo, I will hold on to it. Value and up na nikiuza nipate ni make profit, ni ile turn around. I'm still looking for a house, by the way. Miss Jato shaka na hii hao. Nisema one more. Kama hiyo naweza move in, bila tu uko ni mbali na shule ya watoi. Si vile mbali, but 20 minutes kitu hiyo. But hao ni kama 600,000 hivi. The same house ni kwa hii mtaa yetu itakuwa 1 million, by the way. You know the difference. Hii mtaa yetu ni kama iko very high value. Juu watu hapa hivi surrounding. Si hapa naishi karibu na city, by the way. The city is just which side? Sina orientation. Naishi huku ni that's orientation. I think huku ni south. So city iko headquarters ni south hivi, alafu huku ni north. So mimi naishi tu within the city. Karao kwa 2 minutes away, by the way. Naishi karibu na city kabisa. Ile city center, city hall. But hiyo hao mali iko hapa hivi mtaa yetu, hiyo ni $1 million. Ama 800,000 kitu hiyo. 3,200 square feet. It depends on neighborhood. It depends who lives there, how long they hold on to their property, value. Kuna metrics mingi zinago na hiyo story. Umeona? Alafu usiishi karibu na lake. There's between advantage. Hizo body of water si poa sana. Nishaishi kwa karibu na maji. Mosquitoes zinakuwa mingi sana. Hauwezi kaa nje. That's why. Something to tip. Nishaishi kwa hao moja ilikuwa 4,200 square feet. Ilikuwa kubwa mbaya. Nilikuwa kuna room asirangi kwa whole month. So ilikuwa 600,000 hiyo. So Guru Channel just tuned in. Karibu Guru Channel. Richie sema nini tena? Ni equipment bana ama cause nimepata equipment na nitaanza my YouTube na TikTok videos. Shukran lakini for the encouragement.
anza na cell phone, by the way, anza na cell phone. Kwa sababu unajua nini? Kuna ile learning curve. Utakuwa uncomfortable, alafu uko comfortable eventually. Paka leo muogopa, by the way. Ni kwa hao yangu kwa basement na washa camera na feel chills. How many people? Ukiona tu numbers na increase watu wanani watch na feel more uneasy. Alafu that's what Q&A inakuwa more easier than Q&A. Kuna ile but your nervousness enda. So don't think that utakuwa perfect from day one. Anza video. Fanya hivi. Look for a topic. Tafuta catch musema tu niaje wase. Musema hivi. Nikianza video is like I'm talking to a friend. Hiyo ndio idea. You just have a conversation na Richie. Kama tunaongea Richie, unaona? Sasa tukiongea na Richie. Siongee na hi guys. Who are guys? Hapana. Everybody anakuwatching as an individual. Simu ni one by one. So you're talking to one person at a time. So unaanza tu kama you're having a conversation with a friend. That's what nafanyanga hivyo. Alafu naongea. The things that I would want, ikienda kwa lake, kama ngienda kwa lake mbili hivi zimefreeze. Kusema kweli kabisa, tangu nikam States 18 years. Sijai tembea kwa lake, frozen lake. I've never done it before. Frozen lake. But guess what? Hii winter imepita hii. I did. Kulikuwa na event moja nilipost kwa Facebook, ilikuwa usiku. Ilikuwa kwa Lake of the Isles. Sijui some ceremony. Hata sijui post YouTube bado hiyo. Nilikuwa I was so nervous hata singeongea. Nilikuwa juu ya lake imefreeze kabisa. So when I did that with a group of people, nikasema that's the idea. So next time I'll look for a group of people in an event, then I'll walk on the lake. So nimetembea kwa frozen lake already, nimetembea. Actually lake ya pili ilikuwa nienda kwa ni Lake Felon, nikienda kwa what's the next one? Lake of the Isles ilikuwa number 1, Lake Felon, alafu nikaenda kwa Cedar Lake. Cedar Lake hata Ibra shayapeleka kwa before Ibra. Ila alitembea hivi mpaka katikati. So I wouldn't say niko confident na hiyo kutembea kwa lake, kwa sababu it's still frozen lake. Kuna maji hapo chini. But ni ile because I did it, ni overcome ile fear. But ni poa kama kuna watu around. Sababu mwoga niko solo, niko peke yangu. If something happens, nobody knows me around there. Nasema help. Sitapatikana juu ni freezing chini. Ukicrack uingie chini, sijui kuna survive 5 minutes or 10 minutes. Ni frozen water. So unaogopa kidogo. So you fanya hivi. Enda umake video ya kwanza, post. Nobody will watch it. Maybe mi nda watch. Mi nda watch. Junirichi. Ile tu mi nakujua. Nda watch. But make ya kwanza, make ya pili, make ya tatu. Alafu niulize ni aje. Una video zinakaaje? Kusema kweli kabisa mi nasema tu zinakaa poa. Juu kama mi na watch, somebody else will too. Mtu mmoja ametosha by the way. Si familia, ule tu msetu random. If somebody can watch your video mtu random, those are your supporters. Wata support channel yako. They'll give you motivation to do it more. TikTok ni easy sana by the way. Hakuna ni nini TikTok? Hakunanga title, ni sijui ma thumbnail. Ni nini si thumbnail. Kuna itwa nini TikTok? Ile thumbnail, title na tags. That's it. Una post unasahau. YouTube akia nani? YouTube ni story. So ni poa ones YouTube hard, alafu TikTok itakuwa easier. Sababu kama if I had time, hii video ya hii man cave naweza convert ikwe TikTok. Very easy. They slice hivi kwa TikTok. Vertical. Same thing, same content. So you can make one content alafu distribute kwa different platform. The same video. That's what you do. Jaribu kuongea anza na 3 minutes. I think maximum shorts kwa YouTube ni 3 minutes. But video ideal YouTube ni 10 minutes. Mu below you 10 minutes all the time. So mostly more gonna drive. So kama na drive, sitaki kugusa camera unless ni pull over somewhere. But mostly more gonna naenda mahali. Lazima nifike kwanza. But nataka do less or hizo video za ku drive less. Jina kama after my accident kadhaa last year hivi, somebody can use that against me kama evidence. So this guy just makes videos while he drives. Kaka kuna mmoja aligonga track yangu alafu asema I didn't do it. But niko na record. So maybe she can use that kama against me kusema no, he was not paying attention. He was recording a video. That's why he hit me. No. So ndata mostly videos za ku drive kama kwa track hivi ndazipeleka step down. Hata nimeweza step down kidogo by the way. Moja mbili hivi once in a while. So do hivyo to under video. No. Kulikuwa na quote moja enda uangalie channel ya Guru channel ya TikTok. Alipost kitu kwa hivyo. Ndio Guru channel hapa, Guru channel. Ako TikTok pia, Guru channel. Angalia kile amesema. Kuna ile I'll do it one day or I'll just do it. No. One day I'll do it. That could be forever. Maybe one day you'll do it when you're 99 years old. Ile doing it right now inaanza leo.
Just do it. No. Hautakuwa perfect. Mr. Beast alifanya sijui ni 500 videos before akuwe na hit. Excuse you, post one video, sijui ni 100 million views. Unajua ni how much? Kama video yake ni $30 per 1,000, divide how many thousands are kwa 100 million times 30. That's how much money he makes kwa one video. Imagine. Kuna potential. See everybody atafika hiyo peak, but angalia potential. Yapati encouragement. You never know. Mujua mwoga niko a little bit low sababu songa Kiswahili hapa. Audience yangu si universal, ni specific. But that's exactly what I want. Ile sitaki kuongea na wase wengi. So nisemaje, which are the best comfortable tracks and reliable print solution? Musa manunua ile track ile iko the most, kama ukinunua gari ununua Toyota. Kwa nini? Toyota ni kama ubiquitous. Itongaje ubiquitous? Hiyo jina. Iko readily available. Toyota, ziko everywhere. So itakuwa easy kupata parts. So when you're doing business, number one truck sales in America ni Freightliner ama Western Star. Stick na hizo gari mbili. You'll never go wrong na hizo gari mbili. Ju Western Star ni Freightliner. So when you need parts, zitakuwa available. So that's the best way. So nunua Freightliner. Comfort, Peterbilt's, whatever you want to do. That ni wewe tu. No. So Ruth Comas have a nice voice. Sijui voice guy. Voice yangu ni nice. Oh my goodness. I listen to myself and someone like nani. What do you think of house flipping? It used to be good, but ni risky. Kuna hiyo risk iko too high. Musa mafadhali buy and hold. Buy and hold, alafu utaiuza baadaye. Just buy and hold. Don't buy and sell. If you can flip, yeah, it depends on market, but buy and hold itakuwa poa. Sababu jua kama una house moja ukinunua ya pili, when you're house flipping, buy and hold. Akisema kweli. I know why. Indakabia tu buy and hold, don't flip. You can flip a couple of them kama kuna opportunity if you need the money, but just buy and hold. Sababu how ni kama asset. No. Especially kama ume rent out, inakuwa asset. If you live in it ni liability, but if you rent it out inakuwa asset in a way. So buy and hold increase value 3 to 5 to 7 years. Then sell it after 7 years, chukua ile equity, invest kwa kitu kingine pia. Diversify. That's what exactly I'm doing, by the way. Mimi sijaanza kubuy hao bado. Sasa, but if you can flip, we flip here. Uliwacha kuwa fan wa Volvo. Volvo is brand new. If you're buying Volvo ni brand new. Lakini on a daily, ile mambo ya parts na nini, itakudelay. Unajua mambo ni efficiency. Si ati Volvo ni poa. Volvo is the best truck, by the way, comfort na kila kitu. Lakini in terms of a fleet, itakuwaste your time. Na time is money. Because every day your truck doesn't work, you're losing money. So buy kitu ko. That's why truck yangu ya pili ilikuwa Western Star. Kwa nini ni Freightliner? Muenda kuna sijui na choose, I pick and choose. Nienda dealership ama pale. So depending where I'm at. Kama niko south, naenda south, Shakopee. Kama niko north, naenda St. Michael. Kama niko Minneapolis, yani ziko everywhere. Ona, hiyo ndio advantage. Hiyo ndio Volvo ni brand new, but used itakusumbua. Stick to kitu iko ubiquitous. Niko how far? Hii kamera inakufa. Nafanya delete video last week, nisahau kudelete. Niko disorganized kidogo, sijui kwa nini. So na step out kidogo nitoa hiyo memory ni kingine. Ikiisha kuna 17 minutes kama ndakumbuka. Nipo kuna recording by the way. Kama last time live ilizimika. Unaona? Hii kamera iko on. Hata iko displaced anyway. So Richie, anza tu video. Hakuna formula. Ni wewe tu, it's you telling us. So we don't have a choice. Tukachini to watch tu Richie akiongea. What do I know? Nothing. No. Just give me. Mimi niko hii side. Whatever. Tell us. Anza malulianzia Maisha. Just be yourself. No. That's it. Be yourself. Of course, at some point you have to be more entertaining for YouTube because there's other people making videos too. So, angalia your niche. Who are you competing with? How do they do their things? How do they communicate effectively? But ukianza, you have no competition, by the way. Ni wewe tu. Ile tu if you're trying to reach another audience. Juu kama sema mimi, kuna salkam kuni watch from Kenyan American Home. After nisha do collabo na yeye. So I got some subscribers kutoka kwake. Subscribers si wangu, si wake. It's just people who want to watch content. Ona. So kama yeye anaitwa Kenya American Home, mimi naitwa Maisha States, si ni wa Kenya si wote. Songa Kiswahili. So utawatch video yake ukama watch yangu uende watch ya mwingine. There's no competition kabisa. Just being yourself and telling us. The best way ni ile mimi na kwa Google. Siku hizi ni ChatGPT I think. Ama DeepSeek. Sema tu give me ideas for a video. My first video on YouTube. Pick moja.
Don't just read it, go do it. Naona kama mimi nisemaje, where do I live? There's a fly drone niseme I live hapa hivi. The nearest town ni gani? Minneapolis. What's the capital of this state? Minnesota. The largest river? Mississippi. Any history about Minneapolis ni kama timber capital na mills. Nishapeleka mills kumoja. So these are idea mills, river, believe me, those were on my list. Nikaanza hivyo. So I'm telling you where I live. Naona. At the same time naongea ile people want, kwa sababu watching wa Kenya anyway. So najua ile ukiuliza kama opinion ya what do you think of, kama say Kenyan American home ako very good na immigration things. Anaongea ile specific. On time, akutia ni on top of it. Alafu by the way, nani Owen ni accountant. Hata ni weird by the way. Yeye ni accountant, hata ongea mambo ya accountant, yonge mambo ya immigration. Imagine. So which means this is another skill I'm learn besides ile what he does for a living. Yeye ni CPA, yeye ni certified public accountant. America hapa by the way, atakufilia taxes na kila kitu. Hata ni financial advice. Yeye sijui Owen fanya nini by the way. Ama ni jua kuna watoi wanne pia. So kuna ile yeye ni accountant CPA, yeye ni financial advisor. I guess what he does on YouTube, anaambia mambo ya immigration. So akona 3 skills. It is what it is. Anapenda chapati. No. It's very simple. So you can be more than one person. Mwana Richie. Usikome na mtu mmoja. Same thing TikTok. Same thing too, hivyo. Doesn't matter. Wewe ongea tu. No. Doesn't matter. Talk your ish. Doesn't matter. Just talk you. Be yourself. To appreciate sisi. You utakuwa more confidence, you learn. Kama mpaka leo siamini. I usually go and watch my videos again. Nasema, I could have done it better. Nasema, nili-cheat by the I'm cheating. Niko na screen mbele yangu, kama 12-inch screen hapa mbele yangu hapa hivi. So as I'm speaking, kuna camera na record. Hii DJI. I'm looking at myself. But because I'm looking at the questions, you guys can't tell. Hata kwa nini kwa computer I'm looking at myself kwa hizi kamera za anyway. You just do it. Just do it. Hiyo mambo ya creator hiyo. So home TV. Hi Albo, tell us about your passion for DJing. When did you start? How often do you practice in a week, month, etc.? Do you have a mixer uploaded somewhere? No. DJ niliwacha by the way. Nikona everything DJ niliwacha. Home TV, I'll tell you the truth. If you have a hobby, uta pick and choose. Sabu, when you have kids and you're married and you have a family, hizo zinakuwa priority. Nikona DJ. What do I have? Nikona Musa speaker. Itwaje? QSC. Nikona QSC. I think it's 12.2. Second edition ya QSC. Tops 2. Nikona subwoofer chini. Then I have EV mbili hapa. EV mbili. So nikona tops 4. Subwoofer 1. Mixer yangu ni Pioneer DJI something 2. Sijui. Mutumia hii computer MacBook Pro ya 2018. It still works by the way. Mushanga na hii computer. Ijai kufa. But MacBook Pro ni noma. I'm not kidding. I used to doubt it. I don't doubt anymore. Ni number 1. MacBook Pro ni number 1 kabisa. So, I don't DJ as much. Hata sikuwagi nacheza ngoma. Kwa hiyo mixer I was showing somebody about a week ago. My cousin. Akuja hapa kwa hao. Alafu my niece a week ago. My cousin kama 3 weeks ago. I don't use it at all. Yani sikuwagi na DJ kabisa. Sababu kiangalia ni ile what makes me money. Nisai ni kucrystallize. I still have it. I don't use it by the way. I won't feel anything. If somebody buys my system, say a DJ, brand new. Hizi speakers day and inje. Maybe 2 or 3 times from brand new. Nilifungua box mwenyewe. Kuna video. Sijui iko wapi. Kwa ile channel nyingine maybe. Sijui iko wapi hiyo video. I don't know if post. But kuna video though. I don't DJ as much. See, I fit na lifestyle ya kuwa na familia. Sababu, daddy, the music is too loud. Whatever, okay. No. So, kama before, gari yangu ya first ilikuwa Toyota Corolla. Nili outfit na speakers. Nili change all the speakers. 6x9 mbele. Nakatwita hapo kwa nini kwa A-pillar. Ile ya kwanza. Nyuma huko kuna 6x9. Mbele kuna sijui ni 12 inch. Ilikuwa nini? Kumbuki hizo manini. Subwoofer nyuma. But gari yangu ilikuwa Toyota Corolla S. That's a very stripped down car. Nikienda kwa auto show. Kuangaliza magari premium, hizo kama na premium sound. Kajuliza, wait a minute. So there's something I didn't really know. Mainly by gari nikai outfit na ngoma, $4,000. Kumbe unaweza nunua gari kuna kila kitu.
Oh, that's what it is. No wonder wasa Mercedes wanuangi wakangi subwoofer kwa Mercedes. Kwa nini? Iko inbuilt, inakaa na gari from the factory. So I discovered premium sound. So siku hizi Audi yangu iko na, I don't even know how many speakers. 11? Sijui. But ina subwoofer nyuma. So do I need to aftermarket? I don't need to. No. Maybe a speaker yangu ndio kwa van, but van ni utility. I don't know. Tutaona tu. I'll think about it. By van tool this year. Last year. So I'll think about it. I don't do DJI kabisa. Mudu video. This takes up so much of my time. So imagine kama ningekuwa na pesa, money was not a thing. Either to money is not even an object. Ile I'm making money passively. Niko full-time YouTube, full-time everything, full-time DJ, full-time traveling. Skizi wish could travel, by the way. I want to be traveling around. Genuinely, peke yangu kama check-in effect, kitu kaa hiyo. But while I'm making money, mona. Kuna so many things to learn kila siku. But ukita kwa na familia home TV, things just slightly zina slide off. Priorities na change. No. Niko na 3 kids who 100% depend on me. Nikienda upstairs hivi na kuwa daddy immediately. No. Sasa niko Maisha state hapa chini. Wacha hii live iishe. Na kuwa dad immediately. No. I need food right now. Amwezi na hiyo part just kwa record family life yangu. they don't want to be on camera. Ndio hivyo bana. Lakini niko na equipment bado. Hata ngoma niko nazo bado. Mu download ngoma bado full time. Umeona? Hapa niko poa. Reese, Minnesota. Which state? Minnesota. Nichonga Minnesota. Sawa home TV. Niko na DJ, sina mix. Richie, would you recommend editing DBE to my LLC? Nimeipata juzi. Adding ama would you recommend adding? Yeah. Ongeza ndani kabisa. That's good kabisa. Utakuwa visible kwa ile venta kwa hiyo area yako ya Ohio. Unaona? Zack G, hello Albo. Ndio kudonjo. Karibu sana bana, karibu. At least ndio kudonjo ni kuingia. Hiyo najua. Unaona? Macho za Kumunda, very big support hapa Macho za Kumunda. Hello Albo, mambo vipi? Hebu tupe experience baada ya kupata green card, time frame ya kuprocess visa ikoje na ghafla zake zikoke ama zikoje, maybe zikoje. Musema 9 months hivi between time frame ya green card na maximum 9 months, 6 months, 3 months depending on ile number yako, ile case number. If your case number is low, kama uko number 1, next week. Depends on your case number. Kwa sababu case number out kwa 55,000 every year. So if you're 10,000, utakuwa in the beginning. If you're 45, it'll take maybe some time. During about 1 year from the next green card. 1 year. So between 6 to 9 months or even 1 week. Depending on case number yako ina determine. Sasa, it makes sense. Richie, sasa nitaianza alafu nitakutumia invite. Poa. Anza tu hiyo Richie tu hapa, Richie sababu tu Richie. Wachia tu hapo. Labda weke Richie something. Naona. Ongea tu na wasee. Zile vitu zangu munge about Minneapolis. Tell us about Ohio. Enda ChatGPT. It will give you everything. I'm telling you. It's my AI. Everything. Ile tu hakuna reason, by the way. If you want to do YouTube, you have no excuse. Sababu these things will make it easier. Nasema nataka kuanza faceless. Hapana. Faceless, it will do good in the beginning, alafu it will die out. Kwa nini? Mimi realize hivyo. People want to see you. They want to talk to you. Unaona? Niko na 7 minutes nafani ni delete video moja kwa kamera niendelee kurecord. Itakataa otherwise. Ndakula break leo kidogo kama 2 minutes hivi. Kudelete, nisahau kudelete. Sina memory yote. Ziko mbali sana hizo memory. Kwa gari I think. Mnaanza job lini? The majorities. Job imeanza already. Unless unaongea juu ya nakujua majority ya kujua. Job imeanza. Mimi niko job kila siku. Simekuwa job last week. Ile kuna road restrictions zikuwa lifted hivi, job inaanza. Iza kuwa by the way majority kuna meeting on Friday, I think so. Ndakwambia. Simu yako sijini ni mbaya ipatikani, unanipigia nikupigia ingi. Sijini na kwa shimo gani. But nakutumia flyer majority sawa. Kani wewe, unajua ni wewe. Nakutumia flyer. Kuna meeting on Friday this week. Attend, kama kuna time. Attend from 10 to 12 or 2 something. Wanaongea juu ya job. Sawa. The majorities. Aende Edward. How is the farm business within the states?
farm ile ya ukulima umesema film film mama film umetaipa haraka sana. Ukienda film business uwezi, whatever you know about filming wachana na hiyo, your stats ni different. Yani kama sasa lazima uanzie kama sema ukienda college ile kama communication something you can work in a local TV station, ama ukue ile wewe ni independent contractor they send you out for projects, they pay you, inaishi hapo, you can pick and choose. Lakini ufanyie wase wedding, fanyie wase music video, vitu kaa hizo zina kuhelp you build niko una build mwenyewe, ni kuhustle. Wewe uliza mtu nisaidie na hii. So film industry kwa hivyo, by the way iko obviously ni ile tu, yani iko it is inakaa mikienda inakuwa hivyo. Sasa that's what I would say. So before niendelee lazima nibadilishe memory hapa, niko na 5 minutes left kwa live. Nda stop ni kwa hiyo memory ni switch alafu nini. So in the film industry TikTok iko aje hapa sijui. Great job, you've gone through 90 minutes. Okay, sasa anaweza malta TikTok saizi wasio kama kienda albo unaweza uza house kaa hiyo yako ukiwa bado hauja pay off. Yeah, anytime. Uko na gari for example, kama uko na gari iko na payment, unaweza uza bado, it's still your car, no big deal. Hata hao ni ile unaangalia mortgage yako, advisable ni ile mortgage ni 30 years ama ni 20 years ama ni 10 years. So the way your mortgage financing is structured ni ile interest iko ina pull more interest in the beginning. Msema ni front kama this is your loan, right side, left side. Okay, this is your loan hapa hivi. So the first 7 years you'll be paying interest. So more money of your mortgage itaenda kwa interest, less money on principal the first 7 years hivi. After 7 years itakuwa sign za kuita change. So more money is going to principal. Sababu bank they've already made their money. Sawa. So kinunua nyumba America, advisable, unless value may increase due to inflation, advisable, don't just sell your house after 1 year. Uta lose ile down payment because you need a down payment. You'll lose a lot. What do? Uza nyumba after 7 years hivi itakuwa na value because you've paid ile usha pay interest enough. So iko na equity, kuna ile pesa ile yako equity. So ukiuza utakuwa maybe example gani ni poa. Kama ulipa nyumba 250, after 7 years labda iko valued 350, alafu umeko kilipa down pole labda umelipa 50,000 in 1 2 3 4. Suppose umelipa kwa loan yako mbakisha 200,000. If you sell it for 350, uta walk away na 150. Sawa, ina make sense hivyo. So that's good. Utauza nyumba kama bado unaishi huko, kama bado uko naye. Then when you get the money full, you'll pay off your mortgage in full, utabaki na ile ingine. That's what you do. But angalia ile which is the right time to sell your house. See 1 year. 1 year utaenda hasara kabisa because hautagusa down payment yako. That's kana biomsa sema kwa TikTok ati flipping houses, nimwambia don't flip houses. Learn to hold. Unazi-hold. Sawa. Hold. Alafu how does the process go? Mwenye atauziwa ataanzisha payment kwa start ama ataanza place. Brand new mortgage. Yo, mortgage ni mortgage. Mortgage, angalia definition ya mortgage favor Paul. Mortgage ni bank. That's how banks make money. Your mortgage. So when they buy their house, they will go and borrow independently. Wambia, how much is the house? 350. They will borrow 350. Watapewa maybe down payment 10% down. They'll get the loan, come and pay you. Utachukua yako uende ulipe. The only people you can transfer your house to, your mortgage, is your kids. Kama kuna will. Sawa. Wacha nibadilishe nini haraka memory kwanza alafu before tuendelee. What am I losing? Na lose everything, noski. Na lose audio. Sikadi za walk nayo. Niko bahati mbaya. Acha ni stop tu anyway. Na lose kila kitu sahi. Nikana microphone pa chini. Juu inaisha. Na kama tu sahi. Kuna vile memory inaenda kudai. Samahani. Hii kuchanganikiwa hii. Record backup mingi. Last time nili lose audio yote, by the way. I lost all the audio. Nikasema this time sasa kudo hiyo mistake tena. So tulikuwa wapi kwa favorite Paul? TikTok. Watu bado wako hapa sijui. Msao kwa screen ameenda. Sasa na record hapo hivyo. Is it recording? Alafu na do ile clap moja ile kwa synchronize audio.
Sawa. So unafanya hivyo favored Paul. Oh, microphone, sorry. Unafanya hivyo unakuwa na unaanza na you get your own financing. Clean. You get your own loan. Na kama nimpatia 350. Na kupatia nyumba na fungu kila kitu chukua. Then I walk away. Mimi naandikia bank check, remaining balance, I keep the rest. Kasa gari yangu, truck yangu moja ile Volvo ya red. Nilinunua 220,000. Nilipa 53,000 down payment. I think kama 17 ilikuwa taxes, alafu ilikuwa down payment. Nimesahau hiyo figure, ilikuwa something down payment na interest at the same time. Nilipa taxes na down payment at the same time. Sawa, taxes and down payment at the same time. So hii truck na pay off this year. I think about 25,000 he pay off. Maybe a couple of payments. Dini ngapi hiyo? 25 divided by 3 kitukaa hiyo. Nika by maybe 10 months hivi. Hata sijui hii kwa Januari, sasa tuko March. So karibu ni pay off. It's almost paid off the truck. Na hizo truck sasa nipate 180,000. Sawa, ama 200,000 depending on who wants to give me that money. Nikipewa hiyo pesa sasa 180, I'll pay off the balance 25 na keep 160. Then nachukua 100 invest kwa kitu kingine, alafu nichukua hiyo 20 ile 80 ni ya down payment, nichukua gari nyingine brand new. Why? I still want to have the ability ya ku make pesa. That's why I'm overlap. Buy truck moja, buy truck nyingine. Uza moja, baki na nyingine. No. Cancel simulation recording due to lack of space on memory. Okay. That's it. Hii kamera inasumbua leo. Niseme okay. Okay. Nimesahau kabisa leo. Kabisa. Completely forgot. Mu record two memories at the same time. So ime cancel hiyo moja. Where are we? Akia nani? Sangapi sai? 1 hour in. Tinisumbua sana hii. Hii lazima nikuwa live. So, okay, so tuendelee. So ni hivyo, you can walk away with the same thing na principle ya hao. Unauza alafu na move on kwa hao wengine. Ama musa maybe the best thing, you can still service your mortgage. Uzanunua nyumba moja. Okay, Dani, favored Paul. Kama kuna maswali ngapi? Oh, tuko mbaya sana. So ni hivi. Uweza come states wewe na wife yako. Mpate job, which is very important. Both of you are making money. Alafu mnunue some cheap house. Ununue hao kivyako kama wewe, favored Paul. Alafu na Mrs. Favored Paul anu wengine. So you have 2 houses. Sindio? 2 houses. So alafu mwishi kwa moja, mrenti ingine. Ni stress, but unaangalia the big picture. Ile later on, ile down the lane. Nitakwambia wife yangu hivyo ajeelewa hizi vitu. Sijui ataelewa lini. But hiyo ni kama ni demo oucha. Za kubuy hao ajui. So una buy hao, wife ana buy hao. Sawa. Una hao ngapi? 2. So moja mna rent out. So you may not be making any profit. Bora kuna tenant analipa hiyo payment every month, you take that money unalipa naye mortgage directly. Then mnakuwa na watoi wa kwanza, watoi wa pili. Suppose umekampiki yako, it's wewe na girlfriend wako, mnabuy hao kama mko girlfriend boyfriend. Then mnangoja watoi wa kwanza sema we need to upgrade. Niki upgrade, you buy another, hata mnaweza rent, uende rent nyumba nyingine. Then ukisha rent nyumba nyingine, ile nyumba yako ya number 2 ile yako, you rent 2 houses. Meaning, in terms of your business, real estate business, you have 2 rental properties. It makes sense by the way. Alafu, useme, okay, let's buy another house. Mununue townhome. Jukuna maybe 1 kid. After some time, useme, we need a house. Mununue ile maybe nyumba 2,500 square feet. Mvuko hivyo. So you own house number 1, house number 2, house number 3, alafu mnaishi kwa house number 4. At the same time, you're making good income. Hiyo ndio income, by the way. Usikome kwa a dead end job haina do. You have to make money, by the way. Ni muhimu ku make money. Always make money. Sawa. So when you're making money, unakuwa na how many how? 1, 2, 3, 4. Guess what's the advantage you have? Utafungua kampuni LLC. Useme itwa Favored Paul Properties LLC. Sawa. Alafu hizi nyumba zote unazimanage na hiyo LLC. Suppose wewe ni computer scientist, wife yako ni nurse. Nasema tu example, hypothetically. So nurse is still making money, computer science is still making money, but according to the banks as a business,
you own 4 properties. Moja ni primary residence, 3 ni rental properties. Sawa? Alafu then uangalie, you keep working, you keep making money. So basically your extra money, ile disposable income, amwendi tour, usinunue Mercedes Benz, usinunue sijui Range Rover. Chukua hiyo pesa, isave kwa hiyo business account pia, kwa money. After some time, be looking around for an opportunity. Ukipata another business, kama mimi move kile hiyo parking lot. Nile tu, nini yangu disadvantage yangu ni ile mama, wife yangu, apendanga ile story ya business. Aku grow up hivyo, naelewa. Yani, hii ni kitu very weird, strange kwake. So yeah, think kama mimi. Ana ile vile mindset ya immigrant, uko basic instinct survival. Yako na ile comfort, American born, whatever, white person, whatever. Sijui gani. So, kuna 4 properties kwa business yako. You're paying mortgage ya 4 properties. Then uangalia opportunity. So maybe somewhere down the pike ni... No, I'm not talking to you, Siri. Somewhere down the pike, utapata somebody old, akona property ya maybe 20 apartments, amezeeka, the kids don't want to inherit the property, they just want to move on. Already kwa, maybe, waende kwa nursing home, ama kwa ile home care, they're getting too old. America yonga very individualistic. Watu wakangi na ma-elderly wao, au tuma elderly kwa nursing home. Misa do hivyo, mi naishi na madhena mbuyu. Kama watakubali, jao kataa anyway. But anyway, ni shauri yao. Watarudi Kenya, maybe sijui. But nile, alafu, ukishafanya hivyo, then useme hivi, I need some money fast. Why? Hii nyumba mpya ni 5 million. Sawa? Okay, hypothetically speaking. Ile hawa yako ya first ulibuy ilikuwa 250. Hawa ya pili ilikuwa 250. Maybe hawa ya third ilikuwa 350. Alafu hii mnaishi saa hii primary residence, maybe ni 500,000. Sawa? So, network yako ni ngapi? Uko na haya 250, hiyo ni 500,000. 350, hiyo ni 850 plus 500,000. So, wewe ni asset millionaire already, depending on the things you control, kama asset. Wende kwa bank useme, kuna property inauzwa, ni $4 million. 30 units. Oh, really? Yeah. So what do you want to do exactly? Taka kuinunua niongeze kwa portfolio yangu, my portfolio. Oh, really? Why? Are you a realtor? No, do you own properties? I mean, yes, I do. How many properties? Useme, I own 4 properties. Do you really own them? Uko na mortgage, but who cares? You own 4 properties. Bank wataangalia kama uko na mortgage saa zingine. Watasema, how long have you been running this? Same mtu yako labda kwa 7 years old. Umeona na wife yako, umekuwa na wife tangu kuja hapa 8 years in. Useme, 8 years. Waangalia business imerun 8 years. You know what you're doing. Wanakupatia $1 million. Collateral zile nyumba zako. Zile nyumba zako, zile zingine ni collateral. Uchukue hiyo 1 million, uweke down payment tena. Ununue hizi apartment 20 za how many units? 20 units. So how many houses do you have in your portfolio? Uko na hao ya 1.5 million, hao 4 plus 20 units ya 4 million. So your net worth, hii ndio net worth by the way, ya Elon Musk. Ana cash, akona stocks na vitu zingine. Net worth yako itakuwa 5.5 million. Kwa nini? Una control assets that are valued this much. Sasa, that's how you get hiyo mambo ya wealth hiyo. So you're building a superficial wealth, but bank inatambua. So now what do you do after 7 years? Useme, ile hawa ya kwanza tulibuy ile ya 250. Iko how much kwa market sahi? Unaangalia unaona, sahi market value ni kama 350. 350. Oh, that's good. Na ile ingine ile, maybe 320. As if it's the same neighborhood, depends na mahali unaishi. Angalia how much mortgage left. Ile ya 250 labda umelipa mbaki 150. Ingine pia ni labda 150. So now you can do this. Utauza hii ilikuwa 250, you've paid down mpaka 150, utaiuza 350. How much are you going to walk away from your house? Umekaa naye 7 years. You're holding. Imagine 350 minus 150. Utakuwa na 200,000 cash. Sawa? Maybe you can pay taxes on that too. Ile itongaji ile and income tax. But what do you do? Because utumia LLC, say don't get zingine sasa kuongea sahi. Unachukua hiyo do, utransfer kwa ile hao wengine ile ya nini? Ile 1 million ile ya bank. So what do? Sometimes you can even look for another 20 units ununue, so liquidate hizi zingine hizi 4 houses, ile hawa yako ya first ya girlfriend wako who's your wife now, hii ya pili mtoi wa kwanza, hii ya primary residence, so you can dispose hizi 3 zote
uchukue ile equity, ile pesa ile iko juu yake ile juu, you invest in another 20 units in 10 years time. So what have you just done? Increase network yako from ilikuwa 2 million 5 years ago, 7 years ago, sasa yuko 10 million. Kwa nini? Una own 20 units hapa, 20 units hapa. Tena we hold, tena uendelee. By now, bado wewe ni computer scientist, bado wife ni nurse. Do you see how you build wealth? What did you just do? You bought a house on loan, another house on loan. 7 years ago. Mona. Sasa favorite Paul maze? Hapana. Umse, yuza madawa. Atakuwaje kwa worth 1 million? Hapana, we don't believe it. Jukwa nini? Alafu naambia wase, unaza favorite Paul YouTube channel. Unaambia se, ndio hii strategy. Half of them won't believe it still. Mona, watakusema tu, kuna kitu kaa hiyo. The other half wanakusikilia uchungu juu, I wish you told them this 10 years ago. Now do you see why I move in the Maisha States? This is why I do Maisha States. Juu ukisikia kitu sahi, take action sahi. 10 years from now, hii ni story ingine tunaongea. No. Hii ni story ingine. Itakuwa labda 10 years anniversary ya mimi nishacha kudu kwa sababu if I'm 46 right now na turn 47 this year. Ndakuwa 57. Do you think I'll be doing YouTube still? Maybe not. I don't know. Bado videos takuwa hapa hivi. That's how you build wealth, by the way. How much money did you ask? Ni ile una borrow, una hold, una keep, unaendelea kulipa hiyo payment over time. That's how you build wealth. Nimetry kuambia mama wife yangu hiyo story, askiangi. Nimetry example, IJ makes sense. Naambia unafaa kuwa na hii, na IJ makes sense. Unaona? So meaning to play this game ya ku build wealth, you need to have a really good income. So buniambie, do you have room for Range Rover? Ama kwenda vacation Diani Beach? Yeah, maybe once a year, but see 4 times a year. Ama kunua watch ile sijui the Prince of Dubai yoga navaa. Apana, you don't have time for that. Kwa nini? You're building wealth. Do 20 years from now, now you can buy the watch. Hakuna mali ya watch imeenda. Hakuna mali range, kwa range ya 20 years ago na saa hii, hiyo itakuwa poa kuliko saa hii. Hata juu umezoea kukuwa na hii life ya ku invest na vitu za kusaidia wewe personally, you'll never go back to that. Utabaki na history nyingine juu utakuwa tu. Alafu say imagine your kids. Walianzia zero na green card 10 years ago. Sasa yuko na net worth ya 10 million. So the same thing you're doing, teach your kids. Alafu angalia kama jina yako ni Favored Paul, tuseme Favored ndio jina yako ya mwisho, hiyo ndio surname, ama surname yako ni Paul. 20 years from now, kuna Paul Properties wako worth 100 million. Then somebody na show up from nowhere, ajui ulikam na green card hapa hivi 30 years ago. Ukafundisha watoto wako how to build wealth. What they are doing, wanachukua wealth yako hivi, wanaendelea nayo generation, hiyo ndio generational wealth. How did you start the generation? Ulinunua hawa ya kwanza, ukamake income. That's why mwongeri vitu sahi. Kwa nini? Mimi Melanin story kwa real estate seminar. I think ilikuwa 10 years ago or 12 years ago. Sikumbuki, 2013. 12 years ago kutoka hiyo. I learned these things. Hiyo nikasema aje, because I don't have money to invest kwa hii real estate sahi, let me apply the same concept kwa tracking industry. Nikaanza. Cheat code. Cheat code, by the way. Business zote the same, at least nasema kuna exception of course. Most of the businesses ukiapply easy ya investment uzi apply kwa any business, and the formula ni kama ita work. It will work the same way over and over again. So kama uko Kenya ujai make do, unalia kwa maskini, angalia from the time ulitoka high school ilikuwa nini 15 years ago, na bado uko broke sahi. Alafu naambia na albo come states kutembea, alafu kwame, alafu utafute demu uoe mgosa, alafu uanze maisha. You can start at 45 sahi. 55 utakuwa na hao ngapi? 3. 65 utakuwa na hao ya 4 million. Same formula, kama ni the same. Or maybe even faster. Unaona sasa? Why didn't you do it 10 years ago? Mi, mpaka leo sijai kumbuka hiyo kitu. Alisema aje, the best investment you'll ever make ni ile make 20 years ago. Alisema, oh snap. I don't even have investment. Nasaendesha track moja. Na niko na domba, na feel kama mimi ndio businessman. Nasikia msasa sema I make 350,000 a month. Akona sijui property ngapi? Sijui ni 35. How did you do that? Don't worry. Niliuliza swali immediately akasema we'll get there. Then like we explain. Hey! Unafikiri wewe kuna do juu make sijui 10,000 per month, kuna msasa make 350. Hiyo ndio make the whole year by the way. How do they do it? Kuna hiyo formula sasa. So hiyo formula yangu ni ile, hii ni
from my own perspective. Suppose wewe utakam states na kuna computer science 4-year degree, alafu get job moja ya $250,000 a year. Una invest 150 every year. How many houses will you buy? How many properties will you invest in? Ama kama family mzima, mkae pamoja muanze business. Muambie kina maparo, muambie bro wewe ni raia, sisi ni raia, sisi mimi ni raia. Tukae pamoja hivi to build, tutafuta million, hata tutafuta kama 4 million to buy hata 20 units kwa family business. Mwingine bado anatafuta degree huko, mwingine bado sijui kwa wapi, mwingine sijui, naambia that doesn't make any sense. Lakini ni hard ku bring familia pamoja kitu kama hiyo. Lazima waione kwanza. Kusema na Maisha States. I went to a seminar. I think nilipa 180 the first time ile ya kuhook, alafu 350 for your 2 days. Alafu the next ilikuwa 5,000. Hiyo singe afford by the way. Jini kwa ni job ilikuwa Arizona sijui. Ngefly huko hivyo for 1 week. Singetoboa your training. Some people did. Kwa hiyo group mzima I think only 13% wali follow through kwa hiyo 5,000. I would like to see where they are right now. Na ado wasa kawaida tu by the way. You can be a millionaire as an ordinary person na kuna job all your life. But to retire na $1 million. Hata utakuwa worth 20 million. Kwa nini? You spent your whole life ukido job na side hustle ina grow kama umelala. That's what it means making money while you sleep. Juli buy haya kwanza, your girlfriend bought the first house. That's how you build wealth in real estate. So imagine kama ni tracking. In the same application. Unaweza buy truck brand new, unakaa nayo 3-4 years, ukishai pay off, unaiuza. Ile pesa unachukua, unanunua ingine mpya, inakuanzisha tena, alafu una invest kwa real estate. Tena una buy truck brand new, unakaa nayo 3 years, unaiuza. Ile pesa unalipa down payment gari ingine mpya, hiyo una invest kwa real estate. You know, rinse and repeat. Every 3 years, rinse and repeat. No. So mimi naambia wife, tumebuy truck make do na hiyo truck. Acha nikae home alafu nikule hiyo pesa. At least the truck is supporting me. Naambia hiyo ndio attitude ya maskini. Hilo umegrow ukijua. This is not utafuti truck upate do ndio ukae chini uenjoy hiyo do. Una invest ndio kama kuenjoy baadaye. Sasa una nini? Kuna 3 things. Kama uko young, you have time, you have energy, but you don't have money. Hizo vitu tatu hizo by the way. Uko middle age, you don't have time, you have money, you have energy. Uko mzee, you don't have energy, you don't have time, you have time. You have time, you have money, you don't have energy. Ile tu because flip. So worst case scenario, uko mzee, you don't have money, you don't have energy, you have time. Utakufa bana. Je, una energy ya kumake do anymore. So that's why it's important to invest when you're still young. Tuendelee. Hii imeenda sana kwa hii story. Ya favorite Paul. That's how you build wealth. Nimonge the best way I could, by the way. Kaina makes sense, but that's how you do. You buy and hold, buy and hold, buy and hold. Alafu una build your net worth. Pole pole tu. Unaona? Mwambie aangalie channel I am product of Maisha States. Wewe wacha kusema project. Wewe nimeona hiyo nimeisoma asubuhi by the way. You can tell Guru Vigil I watch your channel. Oh, you thought I didn't? Sasa nimekuweka kwa nini? Nimewacheck tu asubuhi the first thing niangalie kusema Guru channel amepost video. Mu follow watu by the way, mu follow watu. Na follow watu wengi sana kwa TikTok. When they post the video kuna notification naona pia. So if I'm a content creator and I'm watching them, kwa nini? It is what it is. Mimi nasema sisi tuko level moja. Ile yonge kizungu by the way. Guru channel yonge kizungu. No, you can do better. Angalia competition level, you can do better. Sababu ukichukua niche kingoso, angalia I can do English by the way, selfishly. Wamusema hapana. How am I helping them? Sisaidie mtu kwa sababu the things neza speak pale hivyo, I want to get paid. Ndakuwa money hungry, nikita kungi kingoso. Jinakona I'll be giving them enough to get them to pay. But I feel it rubs me the wrong way. Afadhali seme ni Kiswahili, my people, my people. Oh man, sijui tatuendelea tu. Tell me about dispatch business. Is it good? Ni very kama creative journey. If you want to do dispatch business, what do you mean by dispatch? I don't know what you mean by that exactly. Lazima unifafanulie. Labda niende kuguess. Albo ni mimi najua nashinda green card in a few months from now. Nataka host. Bob Nasta. But mbaya siwezi kuhost by the way. Too late. Siwezi kuhost sahi. Unfortunately. This is the most asked questions. Muulizo hivyo kila saa. Labda nitafuta tuongee kaa tunaweza tafuta mtu. But siwezi kuhost mimi. Hao yangu iko full kabisa. Labda kuna watu bado kwa list yangu. Unaona. So, mwambie angalie channel. Sasa, favorite Paul, umerudi sana swali lingine.
Hii swali liko hapa by the way. Alafu I would like man cave moja we dedicate kutupa history ya US. I just love vile huwa unaigusia but napenda if in details please. Nafanya hivi, I was thinking about it by the way, hii history ya US. Nimusoma story ya history sana. Hii nikasirisha saa zingine. I did. Nakana uchungu. Maybe sitafanya live, nairecord ile ndio niangalie, ni review. Sababu kuna words zatumia words, alafu channel yangu ikuwe flagged. Sababu kuna jua bado kuna wasa wana control hii YouTube na TikTok na nini, walikuwa na slaves. So ukiongea vitu kama hizi zikiwataja vibaya, zikiwa rub the wrong way, they can shut you down. No. Watu wako na feelings, kuna ma feelings mob. So mtu kuigusia alafu na hepa, gusia na hepa ile muunderstand. Angalia kama una vote states. Ukivote states, usiangalie Kamala Harris na Trump. Economy ni mbaya, so Trump will fix it. Oh man, I feel sorry for you. Nasema tu hivi, kama mimi musamanga hivi, the president wa US, the moment nilikuwa na awareness and I knew who the president of the US was, ilikuwa Ronald Reagan. Nilikuwa sijui 9-10 year old hivi, 19 something, kitambo sana. When I knew who the American president is, ilikuwa Ronald Reagan. Before Reagan, I don't even know who was president. Sijui kabisa. That I have to read in a book. Lakini I knew Reagan was American president. Alafu kingia Bush senior. Sawa. Akakaa 1 term. Clinton akakaa 2 terms. Bush junior akakaa 2 terms. Obama 2 terms. Trump 1 term. Biden 1 term. Trump tena. So that's what I know my history. So msemangaji, from 1980 ile nikijua Reagan was president, what was the policy ya Reagan? Alifanya exactly this. Okay, hiyo ni Republican. What did the Democrats do? This. The next Republican, this. Democrat, this. Republican, this. Okay. Analysis, 30 years. Okay, that makes sense. So, according to point yangu, if you're in business, now ujui vitu mob, it seems like Republicans wanakufavor. Good job, you make more money. But ukiangalia ma Democrats au ndio create jobs. Kwa nini? Wana expand ile job market. Consistently, by the way. Sababu from Reagan, I'll believe in one thing. Trickle down economics. The rich will make money, then because the rich are making money, they will create jobs. When they create jobs, more people will get jobs. But what do they do when they get to power immediately? Republicans. I'll hold kuhaya watu. I'll destroy jobs. Mona. Alafu everything boom, 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 out. Done. So patanga, every time kuna job growth in America, in the federal government na in the economy in general, the president is Democrat, si Republican. Okay. So what happens na job? Kama America consumer spending, 72% in consumer spending. So economy na run when the middle class is doing good. Alafu the other party, every time they come on a try to destroy. Now what they say, what they do while they're in office, or try to destroy middle class. Meaning they don't really care about middle class. Or kuna one objective. Ukiangalia founder wa Republican Party back in the days when Democrats walikuwa na slaves, by the way, Southern Democrat Party ilikuwa na slaves. What did they do specifically? Republican Party ilikuwa created in the beginning ku cater for the needs of the rich. Outright. Hata bila kudanganya. You can argue 2 years ago, 5 years ago, the other president, I don't care. Angalia in the beginning. Then follow through angalia. Okay, so who has the best interest? Over time, Republican Party was neutral. Lakini kumbuka hivi. But every time they were neutral, still we had slaves. Okay. A dilemma. Na sahi the math is start inaweza kumath. When they were neutral, wakadili wangoso kwa wangoso. 1960 ni walisema civil rights. And the reason why civil rights ni ile wanawake, blacks, women, wali campaign sana baadhi kupata hizi rights. The right to vote, the right to own property, the right to this and that. So wanawake ni kama hizi, you don't really finish something na 4 terms president. Suppose kama Obama angeenda, alafu Clinton aingie, wange cement something so hard that when a Republican comes to office, kuna vitu zingekuwa solid.
Sababu kama 1978 huko hata before nizaliwe kulikuwa na Roe versus Wade. Abortion ilikuwa legal. Ilikuwa legal for the first time. Who made it legal? Hata sikumbuki alikuwa president. But over time Trump amekuja ameitoa. Kwa nini? Those people who walisema ilikuwa illegal, walikuwa na problem nayo in the beginning, wajai give up, wameifuata paka leo. The Heritage Foundation. It's a foundation. What does that mean? Kuna wase behind your foundation, because foundation yoga so private, you don't even know who's controlling. Ni kama strings. And they all get together, wanatafuta pesa, wana promote candidate for presidency. Sawa. So watu semangaje hivi? Kila watu sema si mimi. Au sema rais wa sahi, yeye ni stika nasema hiyo word. Yeye ni useful, blah 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 blah, idiot, blah 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 blah. Hivyo. Kwa nini? Is the best person you can control. Sababu huyu ukisema wakamwambia, wewe ni mnoma sana. Wewe ni mnoma sana. You're the best. I'm the best? Yeah. Hebu sign hii hapa. You know I'm the best. Ana sign. Yani ni scary by the way. Ni very unpredictable. Sababu you never know. Utakaa mwambie hivi, aseme hivi, msa kama msifu, apatiane kesho. So useme, okay man. So what are we doing? Kama mimi sahi, I'm in business sahi. Kuna time track yangu imekaa 2 weeks because nangojea tube fulani hivi ya ku flip open ndio fungue heated box yangu. Kwani ilikuwa Canada, walikuwa announce new tariffs. So the things were supposed to be shipped zilikuwa held, ndio waongeze hiyo tariff ndio waziship. Ningojea 2 weeks. I lost 2 weeks of my job. Sasa jiuliza, alafu kidogo nasikia tena hiyo tariff imeisha. Tena imeingia, tena imeisha, tena imeingia. Anasema okay. I mean, so it's very unpredictable. So sabangaji hivi, sometimes una chill tu nangojea mpaka 4 years iishe. What do you do? Sababu mse, na every time anapewa hizi ma ideas, wanampatia do. So anasikia poa. There's no way atakuwa unmotivated, atakuwa tu the same way. Ataendelea kuwa tu hivyo. Haita change. So what do? You live with it. So pata Mkenya amekam na green card juzi. Ameshikwa na emotions. Amesikiza Trump for the first time. Atamvotia. Kimuza argument zake anasema ni juu ya economy, ni juu ya nini? Unaona? So ile the welfare of the masses kwangu ina matter. Kwa nini? If I'm going to start a business, kama iko na apartment, I need people to have enough money to pay for the apartment. Lakini kuna ile group ingine kujanga hapa hizo mangaje? Kama sasa hivi watu wa familia yangu kuna watu ongea mbaya, familia yangu wale kwa mama, wife. Awasema unamuuliza, kwani according to wewe ni poa kuwa na utumwa? Asema yeah, I don't care. Yeah. Kama kuna watu wananifanyia job for free, it's okay. If I want to, I should do it. Whoa. So you're okay? Yeah. I'm okay. Mtumwa? Yeah. Definitely. Nataka mtumwa. Wow. Anaongea na mimi. But that's what they think. Kwa nini? What they know ni ile kuwa na mtumwa, you get free labor, you'll make more money, you'll be a billionaire. That's all that matters. Si ati welfare watu. Who has time for that? Na wasema kitu moja hivi. Takujua msee is a smart billionaire. Huyu ni governor wa Illinois alisema hiki kitu. Hata si mimi nilisema, nilirepeat last time. Governor wa Illinois. Illinois ni Chicago. Illinois ndio state. Angalia speech. Labda ndio clip kwa hii video. Kuna haja kuitaja. Mseme ni mimi nimesema. Alisema utakujua msee billionaire na ako na high IQ. Ako very moderate. Ako thick skin. Pata msee ni billionaire na ako na thin skin. Hiyo ndio akupata na ngumu, alipata na urahisi. Unaona? Hiyo ndio difference sasa. So when mjinga, mwita mjinga ngoja uone, apiga gazeti utafungwa, hiyo ni thin skin. It takes everything personal. So ile ni kama una threaten wealth yake sababu alijua they got it so easy awajui ile investment, but msako rational. You wanna kama samanga hivi, mu believe in the good of most people. Kwa nini? Mbona mimi niko mdosi alafu everybody else is poor? Why? Itani benefit nini mimi? Actually, you have a bunch of people unaangalia you. I'm looking at you from above and below. Kuna sababu ni accuse hivyo. Albo unajisikia, mimi sijisikia bana. I'm giving you information kama utai understand. It could change your life. It could. See it will. It could, because you have to be willing to. So, hiyo ndio history ya states. 1960 ndio wanawake wameanza kuvote. 1960. Hicho kitambo sana. Kuna wase grandfather yako sahi, grandmother yako alizaliwa 1940. My dad by the alikuwa sijui ni teenager 1960. Juzi tu by the way. Alikuwa teenager my dad. Akanamezaliwa ama nilikuwa bado myang. So kuna wase kama sahi mother in law aligrow up kama
kuna watu bado ni watumwa. Sijini gani, whichever, my grandmother. Unaelewa sasa? So history si mbali sana. So kiangalia poa ni ile, whenever hii party na believe na welfare ya watu ikiingia in office, wanapatiana say job, kubuild. Ingine kama inaharibu, build, inaharibu. So progress inaendaje? 2 steps forward, 1 step back. 2 steps forward, 1 step back. Umeona? Tukasa hiyo Wangosa wale wamesemaje? Tulivotia Trump to improve economy. Anaingia hivi, ana fire wase wote kwa federal government, which is one of the largest employers, federal government. Very good jobs. Alafu sasa ndio, but I'm white. Mbona nivuta job? Silikuwa DEI. Au kujua hiyo job ilikuwa part of DEI. No. So the government can choose not to hire people. It's true, by the way. But they decide to hire you. Alafu unavutia against your interest. Sababu mwingine ni mama, labda ni muhindi, labda na ukijua policies zake zita-align na kukusaidia wewe, but because kuna ile utumwa kwa kichwa yako umechanganikiwa. Umeona? It depends where you live though. Depends where you live. Mimi naishi blue state. So nishaona benefit ya kuishi kwa blue state. Watu wako educated, kuna healthcare na everything kama iko rational. Hakuna ile upuzi mingi ati I want to be above you. Nimeona hivyo Minnesota by the way. Kama ningeishi place nyingine labda ningekuwa mjinga pia mimi. Siji jumuona hiyo kani ujinga. The benefit ya watu wakigrow ni poa. Everybody at the same time. Sababu hiyo ndio inakuwa, imagine your friends live in a 3,200 square feet. Everybody has money. Everybody drives a Range Rover. Inakuwa normal. Inakuwa tu normal. Kila mtu ana do, kila mtu ako poa. Watu walali njaa, watu wameenda chuo. In a build economy by the way. The world becomes a better place when everybody is comfortable. Kama kuna wase the few are rich, everybody else anaomba chakula kwa streets. How does that make the environment better? But kuna wase deep down ndani yao, they want to see that. Ndio wasikie poa. They want to see that. Ataka akukalie, akanyagie. Umeona? I'm not that kind of guy. Too bad. No. I don't do that. That's hata I'll do the best quality. Kwa nini? Nilifundishwa na mseflani to Liban. Jina yake ni Liban. Alifundisha YouTube. Yeye alifundisha YouTube by the way. Honestly speaking. Limit kwa DJ, I was recording, he was recording. Niko na YouTube channel yake, akona 3.4 million subscribers by the way. Wachana Wodemaya 1.5. Huyu 3 something million. Naweza waambia channel mwene watch. Labda mtu understand juni language nyingine. But aliambia YouTube ndio hii. Kaniambia you can choose. Yeye mwenyewe anafanya entertainment. Yes, ni educational, ni entertainment too. But you akona make dove. Aliambia YouTube ni hivi, una choose. Ni entertainment ama ni information. Nikamshow mimi I can do better than information. Kaniambia then structure hivyo. Alafu are you gonna make money? Kaniambia entertainment you'll make money in your sleep hata kama umelala. Because people will always watch. Lakini educational lazima ubring wase pamoja. So pick what's your strong point. I was teaching kusema wacha different educational. Nikaanza but I didn't really know what I was doing. Nikaanza hivyo sasa. So ni free information. So angalia useme ati because my feelings. Your feelings could be wrong. You can't trust your feelings. They change every day. Kuna dem leo ni supuli muona leo naongea as a guy. Siongejwe I'm not being against anybody. Naongea disclaimer. Mimi ni Charlie. I'm a man. So unaweza kuwa dem leo ni msupu. Ulienda Target kuna dem moja cashier. The most beautiful thing you've ever seen in your life. Wow, dem ni msupu leo kabisa. I think I'm in love. But at least you know what I'm saying. Alafu kesho uende Casco. Upate kuna mademu watatu wa supu huko, wanne. Man. These are the most beautiful women I've ever seen in my life. Kesho uende sijui niende wapi. Ulikuwa Target, ukaenda Casco, ukarudi Walmart. Upate mademu 15 wako poa. Unaona hiyo ndio feelings. Feelings change every day depending on where you are. Lakini angalianga facts. Who benefits people? Kama sasa hivi VA ni veteran affairs. Watu walikuwa military wameserve. Au army hawa. So Trump alikuwa president before. Walikuwa na how many employees? So people were suffering. Sababu watu wa VA wakana story mob. Au kana ile ameenda war, akili yake imechanganyikiwa because he had to kill kids. Unajua kuna army fulani, kuna fulani ya army, wasa kwa army wanajua. Mkiingia war, mna clear everything in your path. Whether ni civilian ama si civilian. Auta hiyo na kwa news. Sababu ile mna try to neutralize target. Ni ile msiwache wa same fikiri mko innocent, alafu muende mbele, then the same people kumbe walikuwa wameangusha magan, over magan, so now you're advancing towards the enemy, alafu enemy kumbe kwa nyuma yenu. So you are surrounded. Alafu your military una units. Unapata hii ni battalion, 100 people. Alafu mpate the people you thought were innocent wakamu waue.
So ni survival. So what do? Una clear everything. So imagine when msawa kawaida tu kwa Kenya, unaenda church kila kitu, uliingia military ukapata free education, but mlitumwa war moja sijui Afghanistan. Mkaenda kwa village fulani. Mkaambiwa enemy anaishi pale. So as you advance in equipment zenyu, mkapata kuna wamadha fulani wanaishi hapo hivyo na watoi wao. So people started shooting. So shots talk for pale hivyo. Mambo to return fire. Mwanza ku return fire. Alafu blame na advance kwa hiyo village where the fire was coming neutralize, mpate mliwa watu kadhaa, watu kama army 3, 4, 5 hivi. But kuna casualties wa mama, watoto kwa streets. Alafu pita hiyo story. Alafu ambwe au dungwa besianga niambia au dungwa shindano watu wa military. Nitonga peanut butter, sijui itangaje, kuna name mingi sana. Ile kukunumb feelings. Alafu come back after hiyo war. Urudi hapa hivi uanze kusijui ati wewe ni labda ungi uko karao wewe ni karao sasa umeingia karao. Unaona ulikuwa military police, uko na experience, good resume, ulikuwa military army, military police, ukuje kwa karao hapa hivi. Alafu na drive. Alafu ndio kwa hawa ya kwanza 911 upate kuna mother fulani ameua mtoi wake. Au mtoi yule ana buda yake. Trauma. Alafu ukiingia hiyo hao hivi ukiona ule mother ni Muislamu anafanya exactly kama mama aliuliwa 5 years ago kwa ile wa mlikuwa sijui Afghanistan wapi. Zile memories zirudi. What do you call that kwa psychology? What do you call that? Umerudisha a bad memory ile you wanted to forget lakini inarudi juu. The same people ulikuwa naua unaona hapa. Mtu amekufa anakumbusha immediately. Itongaje? Au itanga post traumatic. Naona post traumatic nini nimesahau jina ya mwisho. So people like PTSD exactly ndio hiyo. Mtu ameandika hapa PTSD. So how do you treat that? Nini ya kichwa? Lazima kuwa na therapist. Mimi kama ni therapist, utakuwa na mse professional ametrain hivyo kama wife sasa, psychologist, akae na wewe every Tuesday, Thursday. Aongee na wewe ili atry ku-reverse pole pole over time as you live your life. Ndio every time you look at vitu kaa hizo, au kumbuke ile memory ile ya war ile. Umeona? Hapo sema mimi ni Mkenya, nilipata degree ya bure, but every time ukiangalia dem Msomali amevaa buibui hivi ama Mwarabu inakupeleka Afghanistan 8 years ago. PTSD itakusumbua kichwa, alafu watu waoni ni kitu hidden. It's hidden juu iko kwa akili yako. You need a psychologist, mtu amesomea mambo ya brain ndio akutoa hiyo kitu kabisa. Sawa? Alafu president mmoja ingie president ule ulimvotia aseme how many employees wako kwa VA affairs? VA 4.6 million. Afaya kama 1.5. Umeona? Meaning because ajaingia military yeye mwenyewe ajui story ama si ako na ile empathy, yana angalia mambo ya do. How can we make more money? I'm here to make more money. Mambo ya military, I don't care about military. To make do, to slash budget. Undi msimlivotia. Kwa nini? Ndio liwaambia mumvotie. Does it make any sense to you? What happens to the PTSD? Unasikia sema school shootings zimeanza kwenda juu. Kwa nini? Wala makarao they are trying to kill themselves. Kwa sababu kuna nini moja ya suicide, wife akaniambia kitu moja. Kuna wasewa na kwa hizi anasema aje, which is the best way to kill myself? Hata sikubongeza story by the way juu niko kwa social media. Naweza jiua aje unalive aje. Sema hivi hata nifanye hivi. Hata niingie kwa chuo ya 5-year-old. Nitaenda kuwaua. Najua nikienda huko hivyo hata sisikie uchungu kwa sababu makarao watakama wataniua anyway. Sawa? Ndio najua guarantee nikienda kwa chuo ya watu 5-year-old wataniua. Hiyo najua hivyo. Anaenda huko anangojea auliwe. Halafu hata auliwe, wanamwisha jela tena. Hiyo ndio mse mwambia military. Alafu do you really want to go to the military wewe mwenyewe ati ndio na opportunity? Hapana. Chukua the longer way. Wachana shorty. Kuja hapa fanya tracking. Tracking si rahisi by the way. Kama construction utamka 4 for the next 10 years. Kama mimi mka 4 kila siku. Si rahisi by the way. But you'll be making money. Utakuwa unatafuta time unafanya video on Sunday kama mimi for 2-3 hours. You'll structure your life in a way inakusaidia. Unaona? Alafu work hard. Alafu juu una work hard, it will give you reason to sema stuck waste money yangu sababu if I'm working hard right now, wacha ni invest pesa ndio one day na relax. Maybe you'll never relax. But ile tu assumption ile. That's almost sema stuck mambo ya military. Fanya anything else but si military. Juu one day utapeleka pale hivyo war. Ipate unit yenyu ndio ilikuwa in charge kwenda ku relieve sijui unit gani. Kwa nini? Battalion watu 100. Wali lose watu karibu 20 wako 80. They need a break. Nyinyi mkamwekeleo pale newbies. Boom. Mambo yetu na clear hii village. PTSD na come from hapo hivyo. PTSD huwezi toka kichwa sema unaitoa tu hivi. Ina need time therapy. Niambie wase, is it worth it really? Ati juu nimetoka Kenya.
there's other things you can do. Uzaingia tracking 5 years, ule msalingia military yako na owners za kila kitu, wewe umedu tracking 5 years, utamfikia na utampita. Kwa sababu atatoka military after 5 years tena akam kudrive track na wewe. Sasa yako na track moja una track 5. Na sasa uko na hao 5 na track 2, yeye ndiye anaanza sasa. Na alikuwa military. They have a good resume, lakini wewe umemshinda Julian za kitambo pia. Hiyo ndio argument yangu by the way. Take it or leave it. Tuendelee maswali. That's what I'm I don't like that. Sababu nimewambia real life experience by the way. Sijaweka majina but this is real life. Ili kitu it may happen. Ina happen say as we speak. Real life. Kwa tunajua. Ile siwezi weka jina zao hapo juu privacy, say ile mambo ya privacy. So think about these things. It's not a shortcut. Sometimes you have to go through the rough ride. What I could do kwa home every day. Job ya acha mambo ya mentality. Sababu umeenda 844 umefundishwa your job is to work for the boss. Hapana, sasa ni kujituma. Gen Z ni kujituma. Ukijituma hata Kenya ita change hivi. Imagine watu wa Kenya wajitume all kwa 20 years sahi. Sasa umefika 30 hivi, Kenya ita flip. Juu hawa say Gen Z, guess who's gonna be president? One of you guys. Kwani nani mwingine kwani? Sikuna time Ruto 92, unajua Ruto alikuwa ana campaign na one of my cousins. Alikuwa lawyer wa KANU. Alikuwa na campaign 92. So guess who's president? Ruto. Ule kwa campaign alikuwa kijana 92. Sikia sijui kwa KANU something for youth for KANU 2000 kumbuki kwa nini 92. Alikuwa ana campaign sasa ni president. So who do you think is going to be president 20 years from now? One of you guys. The one of you guys. Mukilan semeaje to flip script. We were never taught to be employees. Tumekamkaa tunajituma. Utakuwa president utajituma pia. Umeona? Najua hapa sana audience watu wengi sana. Kuna watu kidogo sana hapa hivi. Unaona? Live access removed. Nimeongea vitu mbaya sana by the way. TikTok imejifunga. Nilijua. Imenichuja. Kwa nini nimechuja kwa TikTok by the way. Nimeongea vitu mbaya. Sijui kwa nini. Hebu tuone kwa nini. Live multiple guests will be restored March 23rd at 2 p.m. Sawa, nimelose nini? Nimechujwa nje by the way. Nilijua tu. So na, this is why if ever post kuongea hizi story juu nimesahau nikaongea vitu sasa kuongea. So nimefungiwa for 1 week. No. Nimechujwa 1 week. It's okay, community guidelines. Nilijua tu by the way. Nimechujwa TikTok. I knew it. No. So siwezi ongea vitu full time. Lazima ujisome wewe mwenyewe in privacy ndio ujue who do you vote for, how do things go. Change ifanyikanga in one day, you take time. No, you take time. Miki za tracking ndio na check ya best yangu. Check moja tu hivi kaiona hivi. Hii check 2 weeks that's it. That's all I needed to know. No. So you 2 seconds interaction ya kuangalia check hivi. Nikisema I'm going to do this. Siko somebody, hey, I'm still thinking about it. What if? Sabu, how many things are you going to do in your life? How many things? Itakuwa one thing ama 50 things. Itakuwa one thing. So choose. What are you going to do? No. TikTok imenifunga. Algorithm imenifunga. Oh, mchuje nje kabisa. Nimeongea tufai kuongea sema nini? Kujiua. Kitu hiyo, baby. So sasa hivi tuendelee na swali. Hata nicheze story more. Pia zafungiwa hapa YouTube pia. Unaona? I would love it to Zach G sabaje. I would love it TW. Sijui nini kabisa. Tuendelee. Favorite Paul. So Favorite Paul ndio hiyo mambo ya history. Nikiongea hizi vitu lazima nikuwe very careful. Ni record video alafu ni vet before ni post. Alafu ni post. Naweza gusia history sababu it's a lot of books za soma. Kama kuna the period of antebellum. Kuna ile reconstruction. Kuna hizo history za America hizo. As it makes sense kwa watu wako nje sababu America hiyo nga very good na kuficha information ya history. New kuna CNN mbili, kuna CNN ile ya America na CNN International. International ile iko vetted. Msijue kila kitu inafanyika. Unaona? Kama naambia Wangoso ni mademo poa sana. Wangoso kuna mademo poa sana. Mademo wote ni masupua Wangoso. Really? Kuja states kwanza ingia kwa streets word. Unachagua 1 2 3 4 5 6 7. No. Unaambiwa what you need to know. Si kila kitu. Tuendelee. Nimejipiga nje TikTok mimi mwenyewe. Issue na Trump knocking out countries from being in their immigration system. Does that increase chances ya watu kuwin DV or getting visas? Akitoa country nje, inamaanisha ataki watu hiyo country wakuje hapa. Simple. Ataki wasa kuja hapa. Kwa nini? Kuna ile bili vile ya... Nijilikuwa hivi. Kuna watu wa Ujeru, walikuwa Ujeru,
ile time wanaua watu wa Uyahudi. Alafu watu wa Ujeru wakashindwa. Kuna hii microphone, kibai microphone by the way. Hii microphone inaitwa Shure. Ule mse alifanya bai microphone, alinilipa nimfanyie video live stream, doesn't buy microphone. Akana make movie about hizo story za Ujeru na Wayahudi. So hata isema tusiongee juu hiyo movie mpaka itoe. Sijaiongea. Hata hiyo movie iko out by the way. Mpaka hiyo jina naijua saa hii. Sasa hiyo jina saa hii. Lika movie ya ni Deity Bonhoeffer tuka hiyo. One of the critic wa ule mse wa Ujeru. Wa kitambo kwa naua watu wa Yahudi. Sawa. So vile alishindwa, watu wa Ujeru wengi walihamia Afrika Kusini. Wakachukua ile story ya Ujeru walishindwa kwa Wayahudi kwa box, wakaenda Afrika Kusini kufanya the same thing. Sawa. Alafu Afrika Kusini wengi wao pia wakahamia Australia na US. Umeona? So kuna ile pesa ya huku wakaenda chini wakarudi US. Sasa hao kuja hapa US hao. Kama huyu mtu mmoja huyu mwenye Tesla. Baba yake kuangalia history yake. Ndio hiyo basi ni mjeru wa huko hivyo. Amezunguka tu hivi. Iko hidden but tunajua already. So principles zao ni ile wanataka kuamsha kitu ile fail in their history. So they have a job to do. Wako na ile inheritance. Wataka watu try ku create hiyo story ya Ujeru ile walishindwa hapa Marekani. Kwa nini? Ndio wamezaliwa hapa. Hao ni wa third generation ya wale walikuwa wanaduiza vitu kitambo. So hiyo ndio dream yao. Ubani ile walipata wase offside, people didn't even think itafanyika hapa hivi. It's happening now as we speak. Tuko na 4 years ya story. So akisema nafunga ma country, labda ataki mtu yote wa country ile itakamkuchafua. Jujua Ujeru ilikuwa wasemaje? Hawa Wayahudi wanachafua nchi yetu. So watafunga hizi ma country. Ni ideology. Hata si yake yeye mwenyewe, anaambiwa what to do. Anaambiwa. Kwa nini? Walimpatia uraisi na kuenda jela. So yeye ni puppet for 4 years. If that's what you believe. Ama pia ana believe. Kwa sababu yeye buda yake alikuwa Mjeru. So you never know. Labda ni family line. No. So they'll do whatever they want to do. That's what kazi yake ma country. So jambo mzee. Poa kabisa Gideon Lerionka. So nani favorite Paul when umefanyika fungiwa TikTok for 1 week. Nimebaniwa for 1 week TikTok live. But no big deal. It will resume after Sunday next week on the 23rd of March. Niko na 1 week ban. Ndio ongea kitu mbaya community guidelines. Nikwambia, lazima siwezi ongea hii history kwa live juu najikatia mwenyewe. Unaona? Hata nimeongea nimejikatia. Nimebaniwa TikTok. Unaona? So leo umeapia mapema sana. Though sometimes kustick on live although ni hard juu tunaamkia mashughuli Monday. Sijui kama unaweza fanya live on Saturday. Saturday siwezi. Saturday ni kama family time. Mufanya paka Friday. Saturday ni family time. Alafu Sunday. So, Gideon, si lazima ikuwe live. Ni recording. You can come back and watch it on Monday. Hakuna mali naenda. Sina record kwa YouTube. Enda kwa Man Cave, Talk Live, playlist. Utaona the whole video by yourself. Si lazima ikuwe live. Alafu pia nimesahau kupost recording twice. Juu last week ilikuwa na shida ya audio. Labda nazipost zote at the same time. Nile tu si poa kupost at the same time. Ni poa kuzistretch out. Live recording. You can watch live recording by the way. There's nothing you're missing. Kila nimeongea hapa hivi nimerecord yote. So you can always come back na you watch tena. Pia unaweza watch ile clear ile recorded. Sasa itakuwa poa hivyo. So usijali sana. Siwezi do Saturday. Siwezi do ile at your convenience. That's why nasema na record ndio utaipata iko kwa recording. Sasa it will be better. Siwezi fanya Saturday. You're the only one asking for that. So watch recording. That's what you do. Ama uliza swali kwa comment section. I'll answer it. After 1 week though. No, Saturday niko free. So kia semaje kaka Alberto ni aje. No. Tuendelee. Nimeanza history ya history. Nimefungiwa TikTok by the way haraka. Nimesema nini tena? Nimepoa 1 week ban. No. Wamesema feedback. Do you agree with the decision? Asemaje, we want TikTok to be a place where people can discuss emotional, complex topics in a supportive way without increasing the risk of harm. We do not allow showing, promoting, or sharing plans for suicide or self-harm. And if, no,
someone you know has the thoughts of something niongee story maybe akasema hivyo. Do you agree with the decision? Wamesemaje? Your access to live multi-guest will be restored March 23rd, 2:46 p.m. Your access to mobile gaming, okay, whatever. So do you agree with the decision? So nimeshatiwa down. No. Naweza sema no, ni dispute. Sijui, I'll figure it out. No. Acha ni screen record. Mbona ni screen record? That's why msema kuna vitu wezi ongea kwa live. Juu au wataangalia vile umes, yani what they think you said. No. What they think you said. So itakuwa hard kidogo kudini there's a dispute but I don't feel like it. Naweza ngojea mpaka 23rd. Na achana naye tu hapo. So ndio hivyo sasa. So Albo, my question is how long naweza anza kuendesha heavy machine nikiwa States? Zak Gio last week. Ukuja hapa hivi na kuna work permit. Kijana mdogo akasema I'm only 24. I'm just only 24. Zak G 24, you're like 8 years too late, by the way. America watu ingia job by 16. My son ako 10 sahi. My daughter next year another job. Ako 14. Ana turn 15 this year, by the way. Another job. So lazima nimbuy a gari this year. I'm not so lucky. 24, you're too old. You're way too... uko na degree already. Uko kwa job market. Ukiingia States hivi, upate work permit hivi another job. Work permit is the most important. Another job immediately. Alafu, the rest uta figure out baadaye. Juko single bado. Unless una watoi na itakuwa story mob hivyo. But ukiwin green card ukuja hivi, au uko sawa kabisa. Usi waste time. Tafuta information. Mbona siku hizi kuna avenue everywhere. Tafuta information alafu ujue. You can drive as soon as possible. Bora kuna hiyo anything inakuwa la ku work, unapata job haraka. Sasa was like 24 year old, only 24 year old. Uko 8 years too late. Ama 9 years. No. Shama Katex asemaje vipi Albo niko poa. Ray asemaje Ray. Alo niko poa Ray. So Gideon kama unachelewa enda ulale uende job kesho, angalia recording baadaye. Gideon, najua umeuliza swali moja poa lakini ndio hivyo. Mu record, that's why na record alafu ni watch hapo. Mwana mwongea paka TikTok imejifunga. Nimeongea wordfly kuongea. Musahau kama niko live. Kama niko na record video, ningezi edit out. No. This is really great eye opener and a real deal. Free advice on investment. Oh, thanks. Kwa hivyo make sense kwako. Hii ni poa sana. Alafu kuna Hal Kex Auba. Hi Albo. Hii issue ya travel restriction inaanza kuwa na advantage kwa DV selection. I mean in terms of number of selection. Sijui poa by the way, sijui poa. Unajua ni hiyo story ya immigration inaka kwa the seat of the president anaamua. Whoever who's in power anaamua. So it's not me siwezi kunajua. Labda ndakwambia by next week ndakuwa najua. Ndaiangalia. I can't tell. Juu propose to this weekend. So hi Albo. I read somewhere that a racist white person would rather choose a dictator who humiliates them than a black person who helps them. Totally true. Kuna book. Techie guy. Kuna book. Takabia hiyo book inaitwaje? Kuna book by the way. Hii book iko kwa sijai order bado. Nataka kuavoid kuorder vitu because of doing poa sana. Najua si $15. Naitwa The Wages of Nisome. Camera iko wapi? Can you see that camera? Ndio book. Angalia book poa kabisa. Techie guy. Ndio. Yeah. The Wages of Whiteness. Race and the Making of the American Working Class by David R. Roydinger. Kuna hiyo book. Wale watu wako na ubaguzi, they would rather wao waumie. Yaani wao waumie bora wao usikue mkubwa wao. Kwa nini? Watalose ile privilege yao kidu hivyo. That's why they do that. They don't want to lose ile superiority yao. So they rather kila mtu asuffer. Lakini wasilose ile superiority yao. Na hiyo superiority yao ni perception, hata si real. Unaona? Kama brother-in-law, mwambia uko na hizo ideas unaongea kila siku. Wewe mwenyewe hauna job sahi. Unatumia oxygen. Ulikuwa military. Ulianza tracking ukajibankrupt juu you are spending money uko na pay. Uko broke. What makes you feel like utakuwa na watu wakisafa? Sijui, naona. Therapy na medication. Ian kama. Naona. So halal bond ndio kuingia. Duko V10. Hello the tribe.
I got in late but could not miss the cave life. The man cave live. Karibu duko V10. Utaipata recording. Nataka kwanza mapema kidogo siku hizo nimalizane naye juu track ina need so much stuff by the way. But kesho niko day off. Naenda kuchukua part place mbali sana. Like, share, subscribe as usual. Na kama na catch up, Maisha State sisi tunapenda. Ni Praise David. So ebu ongelea H2A visa, Smoky KE. Lazima niangalie facts. Labda ndaongea kwa the next video. Just sina hiyo information sahi. No, sisi mtu anajua vitu offered ni nani Kenyan American Home. No. Hivyo Michael Ochieng, VP Albo. Been listening along hiyo live ya TikTok access itarudi next Sunday but we push regardless. Bora hiyo live yetu ya YouTube aiendi, you're good. Ndio sema hivyo ndaongea juu ya history za American history na i-record ndio ni vet before ni post. Na za history pole alafu ni invest. Juu na book kadhaa nimesoma za ile antebellum, reconstruction, hizo zote kwa hizo mafacts. Nda squeeze hivi alafu niongee, alafu ni record. Sijui nahitaji hiyo playlist. Ile tu ndio watu wajue. Kwa sababu watu waga very ignorant. Wafikiri ati Trump ataingia. Nyinyi mnawatch news daily. Ndio msema aje? Abstain kuwatch news daily. Kwa sababu ukiwatch news daily iko compromise in a way. Ku condition. Kaujui hivyo. Bora. Ku condition. Muja. Nilo kitambo. Kuna sasa manga hivi. If you go to a rich person house, kama ule millionaire huyo alimekia movie ya sijui ni Deity Bonhoeffer, huyo theologian wa Germany, sikia 1930s 40s huko. Kila kwa hao yake akona piano na akona library. Yaani akona wall library books zimejaa hivi. Woo around U-turn. Katikati kuna piano. TV yao ni ndogo, yani ni kama sijui 48 inch. Alafu imekunjwa. Lazima itoe bring even their watch. Na kuna mabooks all over the place. So tukimshutia video, tulishoot video kwa amekaa mbele ya books. Background liko books. Sijui kama siku record hiyo video ilikuwa live. Singe record. Maybe atasikumbuki ndaangalia. Kuja kwa hao ya album Maisha States. Living room. 90 inch TV. No library. No difference. Watu wadosi au invest na books. Watu maskini au invest na TV. Programming. Wanakuwa programmed. Mwanendo difference. So sometimes me to grow up kama mdosi ni grow kama maskini, so nikapenda kuwatch TV ndio inani help kuona how other people are living, so I can feel better about myself. Nikasema hivi, I rarely watch TV. Kuna TV kubwa, kuna TV kwa hapa by the way, hapa tu anaiangalia saa hii. Ana wish nikirearrange hii place mwisho studio but ni man cave. Ndataka kwa hii TV place fulani nitumie kuona video ama kuona feedback ya questions and answer. Iko yani big screen. Juu ni kama 65 inch ama 72 inch. Ni kubwa sana. Hata si mkono wangu haiwezi maliza. Ni kubwa. TV kubwa sana. So I don't watch TV mimi. Mu watching YouTube when I can. Zile watu wale mu follow. Alafu the same next time na make a video ama na edit. Two things. Ama nasoma book. Imekuwa very hard kusoma book na mtoi mdogo. But ana grow. Ako karibu 2-3 maybe a year from now I'll back to kusoma books. Jiushika books zangu na rarura zote hivi. Ala sinanga uchungu juu. Nasema it's happened before. Nimechoka anyway. Ndabai tu ingine. So ndio hiyo. Na record video ya history ya America lakini ndio record ile recording. Alafu nionge step by step. Ile from maybe 16, 19 mpaka 2000 it take so long. Itakuwa kama documentary. Ama nitafutia mtu alafu ni recommend. So RM Creations, creative mindset. I was asking about the dispatch tracking business for dispatching loads. Maybe kuna waseonga hapa Kenya wana outsource your job kwa mtu Kenya. Kwa nini? Because salawa they want to go to bed. Ni kama wana outsource part of their job. They want to go to bed usiku walale, so while they are asleep, Kenya watu kwa awake. Wana outsource your job kama remote job. Lakini hiyo business ya dispatch si rahisi hivyo. Lazima ukue hapa ndio set up. Alafu ndio saa upatiane nje. Wewe mwenyewe kama kwa Kenya sijui unaweza ianza, I don't know. Wasa kwa Kenya wale wameianza ni wale waliifungua kama wako states, alafu they are running it from Kenya. Kwa sababu dispatch you don't need to see the track physically. Bro yoga na dispatch wase wa translators.
hiyo ndio job yake, ana distribute hizo anybody who needs bro fanya hiyo kazi ni kama online, kama remote 4 hours every day. Akona simu, akona computer bro, hiyo ni one of his jobs. But during the day, daytime job yake you drive truck the whole day. So you dispatch business juu za duaje Kenya, I don't know, maybe sijui specific, but mostly kama ni story ya states lazima ikuwe states kwanza, registered in America. Juu hata kwa lao do job kwa sababu lazima ulipe taxes, au umesahau hivyo, RM creations. So unless kama se best yangu mmoja simjui sana but ile distance alikuwa anaishi states, ana dispatch karibu trucks juu 30, akarudi Kenya. So yuko Kenya but he is actively working dispatch kama kwa Kenya. Kwa nini? You don't need to be here na dispatch, ni masimu tu na internet, umeona? So if it's like that lazima ufungue business hapa alafu ndio uende Kenya, unless there's something I'm missing. Otherwise kama ni kitu specific sijui, somebody else will tell you that. Mimi sijui poa kabisa. RM creations, unaona? More drone short videos. Vini najaribu vini najaribu. Unajua kila mahali una allow ku fly drone. Kama juzi niko na fly drone place fulani nikafika mahali kasema denied. Ikarudi tena. Kama TikTok imekuwa kama TikTok, unaona? Tena kama naweza fungua TikTok bado imefungwa kabisa permanently. Wamezima. Sasa je, niliongea kitu sifai kuongea maybe. Unaona? Wakaizima immediately. Sawa tu, sawa. Kuna video kadhaa vini za drones na cam. Kuna ile nilikuwa Hopkins, nimepostia Maple Grove na Hopkins. Kuna ile Fallen Lake, kuna Cedar Lake, kuna Lake Demarcus Car. Kuna video mob za drones na cam. Sijazi edit bado but zina cam, ziko mob sana. Kuna ile ya Junkyard, ile nimemwambia Junkyard last week, juzi nimekumoja ya Junkyard. Wakashafunga akasema what do I do, niko hapa already. Narudi huko kesho asubuhi by the way Junkyard. So nishaifanya already. Nakumbuka. Kuna msanii aliniambia Albo, nitumie video za drone. Mbona nimtumie? Si mimi ndio muzi make. Mbona unataka nipatie for free? Si nilipe alafu nakutumia. Just pay me for a small fee that could do whatever you want. Hii ni job bana. You don't just give out videos. Watu huuza video. Alafu hiyo story ya credit score ningeomba uirudie kiasi in your next live session. Sasa ni kama social credit system. Nairudia tena next time. Do OV10, anything for you, anything. Nairudia tena. Start from the beginning. So hello Vincent, good to see you here. Albo, Vic deserves to be the moderator. Vini mpaka amenitumia njugu. Nasema nini? Unaona umevaa shati mpya? Kama hujaona shati Maisha States. Hii ni bro alichora. Bro ga artist na ni artist musician na pia drawing. Hii ni paint by the way, paint. Paint. Maisha States. Hiyo ni promote sana. Hata by the way, logo yake ya kampuni, my company logo, ile Alhal, bro alinitengenezea, alinitumia. Unaona? So labda ulichelewa kama hapa nikanongejea shati before. Vincent mazee amenitumia mpaka niko na njugu karanga. Ndio karanga pole tu. Vini, ndakanagusa kidogo hivi na karanga leo na ngojea 2 days. Mpaka ni mob sana. Shukrani sana Vini by the way. Appreciate sana. Unaona? Appreciate sana by the way. Pia Vini do video YouTube pia. End them once. But Vini, decide what you want to do. Na jobado uko mgeni ile YouTube. Decide ile kile unataka kufanya. Ile what do you want to do exactly? What audience, what information do you want to give? Do you want to share your lifestyle? Ama where you live? Ama the things around interesting? Amua. Fix. Yani niche down. Alafu tafuta kitu main. Alafu whatever. Kama ni ya gari, kwa views, fanya gari full time. Itakuwa hivyo. Decide ile alafu focus kitu moja alafu uendelee. Itagrow by the way. Ni slowly tu, sikuwa na haraka. Number 254 Albo. Ile t-shirt uliamua aje bro? Ulifaa unitumie address mse wangu. Address. Unajua nitumie address. Physical address. Unaona? Unless nitumie na state duka. Nisema nataka books 2 pia. Natumia zote. Nipatie tu physical address. Juu saa at the moment si spend any money. Kama kwa sababu state duka will cost me some money. But nipatie address. Ile unless nitumie through state duka itakuwa kama 1 month hivi. But nipatie physical address. Ama ngojea nitumie na state duka chapeke za kuingia. Sijapata check by the way for a while. Niko broke kiasi. Ile income, sina income, nangojea check bado. Income ijaingia poa. So nangojea check ile ita make difference. Nalipa madeni. So sahi when I'm nangojea check sikogi na spend pesa. Mwaga niko hibernation. I'm just buying the essentials. Unajua kama hauna income vizuri alafu anza kuenda out, ile balance itaingiana. But I'll send it to you. Maybe nituma state duka na book. Sawa Nomad.
Do you believe in sci-fi? What's sci-fi? Sci-fi ni TV production too. Ama vipi? What do you mean by sci-fi? Sini TV tu sini itongaje kama sasa kusema Harry Potter. Sini TV ni TV magic. Ma green screen na nini? Itongaje? Hata nimesahau hiyo jina. What do I believe? Mu believe aliens ni real. Mu believe hivyo kabisa. Aliens ni real. Wanaishi. Wala wanajua hata kutuambia. Mimi na believe na Anunnaki. They lived here. Unaona? Hiyo naamini yote kabisa. Alafu walikuwa watu black. Na believe hiyo story 100%. Anunnaki na kila kitu. Sababu it's written. Unless ni danganywa pia mimi. But I give it at least naamini it's a possibility. Ina make sense kwangu logically. Unaona? Sababu hii something from nothing, I make sense. Lazima kuwe na progression fulani hivi juu. Everything in life in a progression. So maybe ndio myself believe everything in a progression. There's something from nothing. It doesn't make any sense kabisa. Umeona? So niaje Vini niaje Guru Channel au mnasalimiana tu hapa sasa. So napeleka tu haraka basi. Know it all. Are women in US racist? I don't know. Go ask them. I don't know. Si mimi bado angalia. Ni kama, how do I describe this? Yani mtu yote mweupe akipata opportunity atakuwa racist. Mtu yote hata wife atakuwa switch tu hivi. Atakana mimi ndio, lakini kuna ile vile amefundishwa, vile amegrow up, ile default. Akitaka ata switch takuwa racist hivi immediately. Juzi mimi na gas station pia. Nikafanya the same thing kama last time, basi kwa record this time. Niliuliza wife, kwa nini nafanyika every time nikienda out of the city niende kufuel napata attention ya wanawake weupe. Na mimi ni mzai, hata sijui, I mean, akaniambia wife aliniambia ti unajua ukienda uko ocha wewe ni kama alisema jina gani? Novelty. Juu waseka mimi wako wengi huko. So wakikuona umebuy mafuta, unadu vitu zako, yani you look so, yani it tells so much the way una carry yourself mpaka wanakuwa na hiyo attraction instantly. Sababu wao waganaye in the back of their head. So know it all, utawa mgoso. But hiyo mgoso could be racist to your family. You never know. No. You never know. Ni kitu ile ko inbuilt. Si ati kitu wamefundishwa hivyo, wamekuwa brainwashed hivyo. So it's possible. Atakuoa, atakupenda kila kitu, but akipata opportunity anaweza exercise. Kwa sababu sabangaje kwa hizo buku za watu waandika mambo ya utumwa. Asema it's not enough it's not enough not to be hiyo kitu. You have to be against it too. Kuna two levels. Kuna ile I am not, but again I am against. Kwa mgoso lazima useme I am not. Okay, I am not. Tena kingoso ya America. Yani I am not and I'm against. Two levels. I am not and I'm against it. So ni two levels. Kwa Mwafrika, of course you're not. So of course you're against it. Kwa mgoso lazima kuwe not and against it. Two levels. Nimesema yes. Sababu mgoso by kusema I am not, you kuna possibility. At the slightest convenience ataitumia. Mbona sasa ataitumia? Yani ile you have to be not and against it. Two levels. Mwana, kwa mgoso. Kwa Mwafrika, already, of course, you're against it, of course. Ile tu you're not. Difference sasa. Kuna one level. So, usishangae. Lakini ile msemangaje in terms of, kama sai mimi sai, wife yangu ni mtu wa Ocha. To meet naye kama ako chuo, by the way. She moved, tulimove in pamoja while she was going to school. Jumini nilikuwa 30-something, 36. Yeye alikuwa 25. Alafu graduate. So, alikuwa chuo bado. So, amekaa na mimi. Hakuna kitu, yani life yake, livelihood yake yote ni mimi ndo nimecontribute. Na pia na contribute kwa sababu tuko pamoja. Let's politically correct. Pia tumecontribute, ni mimi na nimecontribute kila kitu ya life yake. So, ajui shida ni nini. Atoka kwa mother yake, kwa hawa yangu, straight. So, nilimwambia, but juu you do psychology, hizi ni studies za shule. You juu hizi vitu. Sababu nikimeet, alikuwanga anavotia Republicans. Family mzima, it's default. But sahi, based on information, amejua, sahi yo votianga, yonga very big na women rights na nini, sababu ame understand why the people who are fighting for these rights, why they did that. They had to. Sababu, you fight for something you don't have.
alafu kiipata, alafu pate the same people wale wengine wamezaliwa juzi, they want to go back to you, ingine shindwa. What's wrong with you people? Amjui history? No. Usiwahi ignore history, by the way. Mi mupenda history. I don't know why. Napendanga tu history always. Nimependanga tu history sana. Ni kama mimi ni history buff in a way. Sikufanya history major in university, mupendanga history sana juu itakuhelp to explain the present. You understand where you're coming from, you understand the present. Sababu patterns kuna umse fulani jina yake, siwezi pata jina yake, alikuwa CIA, akona YouTube channel alikuwa CIA. Yo samanga every human being, I'm clapping, hope you make noise fulani weird. Every human being ni incompetent in everything they do. Period, by the way. Every human being is incompetent in everything they do. Period. Jua hivyo, standardize. Anybody who is competent in what they're doing, I may train, I may experience. That makes sense? Those are the long words nisema. I don't know how to squeeze it down. Labda ndaifikiri lafu squeeze down. Every human being is incompetent in everything they do. Hakuna msemnoma. Ile unoma you come kwa nini? Either you've learned and you've experienced. Hiyo ndio wisdom. Wisdom ni kulana ku experience. So ukiona mimi na do YouTube sahi and you think I'm the greatest, I'm very incompetent. Ni ile maybe based on my experience, nimekuwa YouTube 2 years, Maisha states at least 2 years, I'll since 2015. Ile because I'm learning every day, that's what makes me competent. Si ati nilizaliwa na competence. Kila mtu ana hiyo deficiency. So usitrust human being mwingine based on what they tell you, wanakudanganya. Lazima ukuwe na experience ama umetrainiwa. So ndio sema yeye mwenyewe alikuwa CIA. When he goes out in the field, akipata CIA hivi wanza kuangalia na hivi, wanajua kwa nini? Kuna kitu fundishwa CIA ile, they know how to extract information kwa social setting. Au memorize the whole conversation. Unaongea na yeye kunywa bia, analewa, but he's getting intel from you na mnalewa nyinyi wote. No. You have to be trained. So everybody is incompetent. Unless msako on experience, ama amefundishwa hiyo kitu. 2 things. No. So understand hivyo. You don't know anything until you learn, ama you experience it. Period. Kumbuka hivyo. According to you mse. Pia mimi nakubalia story full time. I don't know YouTube until I start doing it. What am I talking about? Miko 46 years old. Nikiongejua tracking. Nimekuwa tracking since 2012. Do you think I even know what I'm doing right now? I don't. Kama kuna zile vitu na master zile vitu ziko repetitive. Ile pattern. So ndio kama ikikuja nikae chini hapa hivi, niangalie screen. Okay, mnaona kama I'm looking at you, si ndio? Honestly speaking, kuna kamera mbili hapa. Naona hata na phone extra. Naweza make hiyo TikTok video sahi. TikTok imezimika. Kama unaniallow. No. Where is the camera? Naona. So ikisema na record ndio hii hapa hivi. Ikisema nitafuta video, everything I do niko hapa mimi sasa, niko hapa hivi na make video. So tuanze hapa. Ndio hii camera. Hii ndio view yangu mnaona, mimi naona hii view hapa. Record. Niko na computer hapa na simu. There's a screen mbele yangu hapa hivi. Kuna kamera pale, kuna kamera mbili hapa pia. Naona 1 2, hii ni hit hapa chini. So hii ni video mtaona next week. 10 seconds imetosha. Na share na say. So see, I know what I'm doing. Nisema hivi, I can't seem to look at the camera, it's too boring. Nikanunua screen moja hapa hivi cheap. Sijui kwa how much. Ilikuwa TikTok stores nauzwa. So me plug in HDMI kwa camera. So as I'm recording, I can see everything. Iko na all the information. Audio kila kitu. So you think I'm competent? I'm not that competent. I can see myself. Niko na mirror. Pia hapa I can see myself kwa live stream. Kuna nini hapa audio, hata nimesahau kurecord audio chini. Tuanze tena. Naona niko na ndio nini yangu tukianza hapa chini. Niko na audio hapa chini. Audio. So ni audio. Aya, video ndio hii, video switcher. Mbona hapo? Kuna simu hapa mbele. Na record ya video mtaona TikTok baadaye ama YouTube. Ndio computer live stream. Aya, ndio screen pale. Kamera mbili zote zaniangalia. Moja ni ya live stream, ingine ni ya kurecord. Kuna ingine pale na experiment mbili. Kuna two cameras. Naona zote mbili zina record. So this is what I'm looking at as I speak to you sahi. All the information. Naona. So do you think I'm competent? I'm not competent. I'm looking at a screen. I'm cheating. So the more I do it, what about ideas? Ideas, where did I get these ideas from? Musoma book wase. Siti, I'm not that smart. Ni learned. Everything ni learned. Ni nasoma, siti album ni mnoma sana. I'm just like you. Ata in terms of ile level ya kawaida standard, you're actually better than me. I guarantee. Kama sasa nikimit Vini leo. Vini atakuwa high IQ kuniliko. Guarantee.
even nikimpita ni bahati tu, hiyo ni bahati tu, bahati ya Mungu nimepita tu vini leo. Lakini most of you guys mko na higher IQ than mimi. Labda ile hamna opportunity sababu mkichange places na mimi mweko hapa malimi niko, mta excel 3-4 times than mimi. You think I'm kidding? Najijua, I'm very average by the way. Everything najua na learn, nasoma. Mimi si genius, come on. Very average. So kusema, if you guys take these things alafu muzi put into practice alafu you do them, utakuwa higher than mimi. I guarantee you. Kama ni average na wewe si average, utakuwa higher. Everything I can do, you can do better. Every single time. Nakwambia hivyo kweli kabisa. Uweze niamini juu nakwambia unajua if I'm average and I can do this, you think this is classy, walk kuja kwa my same position, utadu 3-4 times better. So imagine your potential hiyo. Juu mimi naishi wa nguvu, track imekuwa kama ni kazi, because I'm too busy, niko na watoi, so many things in my plate at the same time. Ukisema I want to do YouTube, hauna watoi, 3-4 times better. Unaona? Ukianza tracking, hauna commitment, 3-4 times better. Ukianza tracking kuna wife yako na do job, 3-4 times better. Unaona? There's no way utakuwa kama mimi, by the way. Very rare mtakuwa kama mimi. Mtakuwa anybody hata ule basic kabisa ule average atakuwa 2 times better. Unaona? Average. So I'm serious. Unaona? So Smoky Kia semaje albo, kuna bibi US ni rahisi ama hard. Kuwa na bibi US rahisi ama hard. Lazima uko na nini yako, unajua what educates you. Kama ni the world, lazima musemangaje ile kitu musema kila siku. Paka niandika down ndio nikumbuke, kwa sababu musemanga wrong kila saa. Kongaje? Musemaje, learn the rules of the game and play the game of the rules. Nisikia mahali dem fulani akisema. Yani nisikia kwa TikTok, I've read it somewhere before, but sikuwa najua nani alisema. There's a lady kwa TikTok anaongea juu ya business and how to kuwa legal in business. Ayo sema kitu kila saa. Ayo sema learn the rules of the game and play the game by the rules. Very simple. Learn the rules of the game and play the game by the rules. Kama ni stocks na shares na investment, kama ni business, kama ni real estate, learn the rules of the game, play the game by the rules. But akuwa na wife US, learn the rule of the game, mujonga one thing in a bit all. Uliza dem yoyote, uliza hata ito nani? Hata ni clean up. Hii ni Maisha States. Jindi wachi interview last week. Uliza Diana Bahati. Muulize mbona mwolewa na Bahati mwenyewe. Very simple. Kama ni chali, provide for your wife in the beginning, onset. Kama huwezi provide, kuwa na ile ambition. Kasa muuliza wife, nimeenda kuchukua parts. Niko na parts kwa gari yangu, by the way. Shocks. Tuli order last week. I needed 4. Walikuwa na 1 in stock. Nikaona I don't want to take chances. I'm going to come and get you 1 sahi. Then immediately, hiyo next order kuja hivi, ni reserve 3. Piga simu, hey, your order's ready. Nikaenda chukua shocks. Ndoka tu job hivi, nika drive kwenda kwa dealership. So, vani kuna run empty, fuel inaisha. Nikapitia gas station. So, at the gas station, nikanunua mafuta. Umeona? But then ni very strange. Hiki tunawaambia. Labda it makes sense, lakini it makes sense. I used to work na Walgreens, na postia video kesho mtaona ya drone. Nafanya kazi Walgreens, kuna Brentwood Apartments. Brentwood townhomes ni kama ghetto hivi. At least back then ilikuwa ghetto. Sasa kama imekuwa, aitangaje word, gentrification, imekuwa gentrified. But back then ilikuwa ghetto. So, I don't know how to explain this ile bila, wacha tunachana nayo. Nda explain baadaye kwa video ingine. Nimekuwa shut down TikTok already. So, for a black guy, and kuchukua parts za truck, that means yeye ni mechanic, number 1. Okay, what if yeye si mechanic? Yeye ni mwenye truck. Okay, or how many black guys own trucks? Atuko wengi, by the way. Tuko wengi in terms of numbers, kama nini za kama tuko 30 Kenyans ama Africans, kama tuko 50 hivi kwa hii industry ya construction, but still ni minority. 50 ni minority bado. So nimechukua shocks, nimekama kwa gas station ku fill up. Nimepark gari ni van, by the way. Si ni van, nimepark kwa gas station. Nimeswipe kadi. Very strange for black people who swipe kadi, by the way. Yeah, mzui, hii ni minority. Very strange. Uko na credit card. Swipe kadi, kika mafuta.
nikamaliza. So because nimemaliza sema ai maze acha nitumie bathroom juu you never know there's a traffic nitumie bathroom. Kuingia tu hivi dem moja amenishikia mlango. Sema ashikia mlango sasa. Pia nikamshikia mlango. Tukaingia ndani. Sawa. Nikaenda bathroom. Nikarudi. Ashamaliza gas station, ashamaliza kila kitu gas station. Amesema tu hapa naangalia vitu, hata shalipia vitu zake. Kwenda kuishi hivi nje tena amenishikia mlango. Pia nikamshikia mlango. Kuna mlango mbili, baada kuna mlango mbili. Kuna hii na hii. Kanishikia mlango, kamshikia mlango. Sasa shindwa, wait a minute. Is she trying to get my attention or something? Aongei, kusema mademu ajongo kukatia machali au make moves ile you should know by now. Nikaona maybe anataka get attention yangu. Alafu pia mwingine akanifuata tena. Akamkana kama nakamkwa van, alafu akatana kana kwa gari yake. Kusema oh my goodness. Tena happen tena kusema bahati mbaya siko na record ningewashow tena. Labda nafanya zile miwani zile. Umeona? Kwa nini? As much as average watu African American wengi wao ni maskini. So when they look at you na kuna credit card, inamaanisha wewe ndio ule exception to the rules. Wewe ndio ule uko kivyako. Sikia mimi nasema by the way, kama it makes sense. Yaani uko na credit card, uko na business, ni weird. So watu tuko tracking tuko minority. Ingawaje ndio kama tuko 50, you still ni minority. You should be more than that. Tafako maybe 2000. Umeona? The wife, what do you think happened? Can be hapana. Acha kabla kitu moja. Remember the first time nilipeleka pale kwa hawa yao, kwa familia yao, kwenda kumit familia. Kumkule mother aitwa sema jina yake, juu itakuwa noma. Remember hawa alikuwa anakufuata kila mahali. What do you think akakufuata? Kaambia mimi siji. Labda tu tulivibe kusema hapana. Wewe ni novelty. Wewe ni kama ule mseule akigrow up akasema aje? Kama star leo na mzungu ndio na Mwafrika anakaa hivi. So guess what happened? Wewe ukishow up hivi na mimi ni kama niko nimemletea yeye dream yake. Unaanza kitu with the concept. Ili mama ananiambia hizi words zangu nataka translate tu. Yaani kuna so kuja hapa states ukue mtu noble, una job, unaishi poor, unaishi middle class. Mse, nasema nini? Na albo. Kuna bibi kukua na bibi ni rahisi. I'm telling you. Ukama upate job, una do yako na apartment yako. Hata kupata bibi itakuwa rahisi. They will come to you. Utatafuta by the way. Itakusolve your problem. Jina Kevin Samuels. Uko na do na uko self, yani ile uko self reliant. Au utakosa bibi. Utakuwa na pick and choose out of the litter. Una pick and choose. No. Mimi nikana wife juu she didn't mind being with me knowing that nikana mtoi mwingine na dem mwingine. Hakujali hiyo story. Hakujali kabisa. Paka niambia I want to have more kids. Akamkwenda nini conversation yetu, I just wanted to have more kids mimi mwenyewe. I do. I complain squeezy. Someone complain. I love it. I love having kids. I don't want to have any more. But I'm not the one who determines. Miss Kogina ball. Me na share tu mbegu. But anyway, I love it, having kids. Juna bring ile wholeness kwa life. So ukijiseti poa ukwe poa, mse wangu, smoky K. Hiyo hata si swali. Itakuwa kama reverse psychology. Hata Kenya mademu wengi, so mademu gold digger hapana. Provide demu uone, ataka hapo. Wale mademu wajakuwa corrupted, si wote. I'm sorry, I don't know hizi sigisha hiyo topic. But if wewe kama ni Charlie, uprovide a demu, no question. Atakuzalia watu atakakuwa hao. Kama ni demu ali-raise you right. Ama kwa corrupted akwa kolema kutoka hiyo, atakaa na wewe kabisa. So that's the question. Hii si swali. Jiweke poa uone. They will come to you. Utawatafuta. No. Mimi sitafuta wife. Akata kuongea na mimi kwa kigroup anachindwa. Sana ongea different. Kila dem ni kama anafocus na mse sana. Kwa nini? I didn't even know that. Akakuniambia vitu baadaye. Halafu sema, "Oh, now that makes sense." Sikuwa najua. Kukuwa na middle class kama mtu black ni very rare. Tuko very few wala tuko e-design. So we need more people. Nimwambia wase kama uwezi enda chuo ingia tracking. Kwa nini? Utaingia middle class straight. Utaishi neighborhood ile. Sema hivi, kwa hii neighborhood yetu kwa barabara mpaka pale. Tuko black wangapi? 2. I'm not kidding. 2. Kwa kona ni Nigeria na mimi. That's it. Kwenda chini hivi street mzima Ongoso tupu kabisa. Na hii ni mtaa. Imagine mtaa ya hao karibu 150 to 200 houses kuna Waafrika 2. At least that I know of. Sababu siku ya nini Halloween tulienda trick or treat, tukaenda hivi hakuna black, tukaenda hivi hakuna black, tukaenda hivi Nigeria mmoja, tukaenda hivi hakuna black. Labda kama mmoja alimove juzi sijui ile meeting ya association tutakuona
2 black people, 200 houses, by the way. Hii ni majority ama minority? Unaona? So inakuwa kama novelty ukiona msem black. Kuna mbu fulani akona problem, at whose van is this? Why is he parking? Kusema okay, anazisha juu ya van yangu. Okay, anyway, hii ni story ya baadaye, ndawaambia baadaye. Ni maswali iko nini? Albo reason nimeuliza hiyo swali because I heard ati ni lazima you have 1 year driving then uende CDL. Zach, kama ni equipment ile construction immediately, kama ni CDL 1 year. So ni msema sijui itangaje Kenya ile jina kawaida ile operator, sijui itangaje jina fulani Kenya utumia ishile jina itangaje plant operator, kama ni plant operator ama construction equipment, heavy equipment, work permit, job kesho immediately. I'll hook you up, nakupatia ongea na huyu I'll send you somewhere unapata job immediately the next day. Hawa sasa nawajua already, so kwa nao kwa meeting ile meeting ya labor na nini nawajua wote by the way. I'll just send you there. Mbona kama ni CDL ndio ile 1 year driving experience, but kama ni heavy equipment you need immediately by the way, kwa sababu demand is very high. Fiti sana guru, nasalimiana bado. Unaona? Alfonso asema H. Alfonso hujasema anything. H ni nini kabisa? Unaona? Mwelule. Hebu sema kitu. Alphonse Mwelule. Sema kitu. Hii kama sound ya mtu wa television hivi. Unaona? Smoky K, Albo niko 21. Hey, I'm telling you man, you kidding me? 21 ndio huyu president wa future wewe. Unaona? Kuingia tracking ni good destination after kuingia US na green card. Wewe kwanza kwa 21 hata uzanzi hata chuo kwanza, achana tracking kwanza. Endo ungangana chuo mpaka 25 hivi. Ndio ukiona kama ingiani ndio come tracking. Wewe 21 ni chuo, 19 ni chuo hapo kwanza. Unaona? Hiyo bado ni line ya chuo hiyo. Hiyo si tracking. Tracking kama unawatoi hivi unataka kuingia uko na time bado 21. Mimi nikamstate kama niko 28. Msema 27, 28. Unaona? So Nomad 254. I wish wangejua wanazimia nani. Atwa TikTok hata sijui. The Nomad 254 vipi? Mnajuana nyinyi wote? That's so good, mazote wanajuana. Big up Vini. Unaona? Wanajuana, hii ni poa wanajuana. Kuna community hapa hivi. Cliff. Hi Albo. Also Rudia Investments pia hapo US. Kuna mob sana by the way. Kuna mob sana. Ni ile si lazima nirudie. Ile wadiana nasema hivi Cliff ni ile. Yani asemaje? The world is your oyster. Yakanga hivyo ile English terminology. Yani kuna so many things untapped, especially for people of kama sisi, watu wa color, people of color, which is a bad term but yeah, who cares? Let's just embrace what they call us. Hivyo utakuwa yani kuna so many opportunities, utakuwa pioneer. Kama mimi naishi life very different yani na watu wengi. Na kuna watu wengi mtu akakuona kila mtu amesucceed. Kabla best yangu alinua hawa moja ile housewarming ilibambika sana. Bambika sana na msee. Naambia wewe ishi kwa hiyo hawa. Representatives. Hisi jiko nini. Utakamkwenda sana kitu baadaye by the way. Kama una pay attention that is. Kama pay attention it will skip over your head. No. So ndio hivyo bwana Vini. I have a new channel for travel, adventure and lifestyle. This one will be purely for cars. So sawa, that's good. You need to have at least 3-4 channels in your YouTube. Naona Vini amekujenga njugu bana. Bana. Tumongelea sura njugu karibu 1 year. Finally hata sijui wife ameweka wapi. Na shomalia njugu iko. Ngoja they bring container. Hata hawezi gusa nimeka place hata hawezi fikia. Kujuu kabisa kujuu. Hata hawezi karanga sijui watadishi tu. Unaona? Watu hii wamezikula wakasemaje? Hata badera hata sijazifry bado. Nimezificha kwanza. Nataka kwanza hiyo story itulie iishe. Unaona? Hata kwanza iishe. Nikifry sasa itaisha leo. Lazima tuiprolong bwana, Michael. Tuiprolong. Usikia vile radi alibasi chapati ngapi mpaka sijui liko kwa news. Alitrend sijui Kenya mzima ndio chapati. Lazima uipush Kenya American Home ndio oil. Umita oil. Alipush chapati zake sijui how long. Lazima uidrag. Huwezi kula get njugu leo ishe leo. Kuna kitu kama hiyo. Hii hata December nitakuwa na njugu bado. Kwa siku kidogo. Nakula pala. Anyway, just to remove. Nimeficha kwanza naona. Sasa ma triangle thing. Nafaa kuachukua hiyo triangle thing is leo. Leo ni saa ngapi? 8.
na sijui kama wanataka leo. Sijaenda kajojo karibu 2 weeks. Last week niko job, niko na usingizi mbaya. Sasa nimeona Alfonso amekuja. Alfonso Mwelule. Finally. Hey Albo, hiyo story ya TV, I agree. I come to you knowing that Upper Kenya, they used to have the soap opera program on TV every day at 8 p.m. Kumbe, it was pushed by the government to sell hope to the people. Yeah, that's true. Kabisa. Everything you watch news on a daily basis, iko structured kukucondition in a way. So, fanya hivi, kuwa na diet ya against news for a while, alafu uone. Kama mimi, watching weather peke yake. Weather. Kama weather anadanganya, too bad. They will mislead me in the weather. But watch weather. So, 15 minutes, watch, namaliza. Weather too. Kwa nini? Takujua, what time is it going to rain? Kuna wind gani? Kuna nini? Sababu ya job yetu ni crucial. At least winter. Winter juu, kuna zile extreme. Sahi, wade kwa poa. Kama last week nimeenda kwa park. One of my favorite, nimetembea 3.5 miles. Sijui how many kilometers hiyo. Convertini mniambie. Nitembea for 1 hour and a half. Siku record anything. Niko na camera though. Siku record anything. Just wanted to walk. Na zile earphone le wifi alinibaia. Niko naimba tu pekee. Naimba tu. Alafu kuna msemo upe hivi, akiniangalia hivi, ana walk away. Nasema, whatever man. If you think I'm going to attack you. No. Msema hivyo. You think I need your money and I'm richer than you. Msema hivyo. Mniambia hivyo by the way. Maybe I'm not even rich. Msema, I'm richer than you. You think I need your money? I don't need your money. No, I'm richer than you. Na kwa takaje wewe maskini na mimi ndo tajiri. Anyway. I have to tell myself that by the way. And I'm saying, unafikiri kama kuibia na mimi I'm richer than you. No. Nasema sitaki kusema majina tuko na shati yetu pia down YouTube. Umeona? So soap opera. So Alphonse Mwelule. Wana kani msawa TV by this, sijui kwa nini. Hiyo Alphonse Mwelule. Hiyo yeah. Alex Chamwada, Alphonse Mwelule reporting live for Alphonse Mwelule TV. in a rhyme, jina yake in a rhyme. No, it's true by the way, in a rhyme. So Vincent Explorer. Oh, ndio hiyo. Okay, sasa. Vincent E Explorer. This channel is for travel, adventure and lifestyle vlogs. That's good. But sasa vlog ni kitu rahisi sana. You stick the camera like this and you talk your ish. Hivyo tu. I'm trying nowadays. Oh, na video kadhaa wacha tu. Hope mtazi enjoy though. Sijui, I don't know, nimemake video kama na vlog in a way. Very uncomfortable, but I'm getting through some uncomfortableness. Anyway, mob too. But I'm learning. No. Nomad. I'm learning, Vincent. I'm learning. According to you, would you say US is the best where one can accumulate wealth faster? Know it all. Hands down. Hands down. Hakuna place kama hii, by the way. No matter who's president or what happens. Hakuna place kama hii. Mimi, Albo, mswa Isili. Nyamali Isili iko. Section 2 pale hivyo karibu na Raunda. Hiyo place ni grow up huko hivyo. Kuna best yangu mmoja kwa Canada, mwingine kwa UK. Wasa wanajua hiyo place. Ben Bella Lane. Mimi mswa nini? Isili. Naona, Isili kabisa. East London. Kabisa. Niko States. Na track 3. Mu drive Audi. Niko na van. Na simu 2. Naona. Naweza run live stream na kamera 4. Na ni kamera 4 by the way. FX3, A74 na microphone gap, angalia. Mimi angalia. Microphone ndio hii. Simu nyingine ndio hii tena, naona. Mimi. Know it all. Mimi. This guy. Average. No. Average Albert. Mimi. No. Useless. Niko na record hapa. Kidding me? Mimi. Niko middle class. Hata si dream. Never. Yani kwa history yangu hakuna kitu kama hiyo. Hata huwezi andika umalize. It would have never happened. Kuja States, nimenifungulia hii kitu by the way. So I'm not kidding. Hapa ita change life yako kabisa hapa hivi. No, ita change life kabisa. There's no other place. Ile mimi najua known of. Sababu ukienda ni Europe, utakuwa middle class to the highest. That's it. You'll never accumulate wealth. Kwa nini? Huko ni kwao, wana protect interests zao. The rich are rich. Everybody else, unajua kuna 2 forms of government. Kuna ile government itasema watu rich watatulia wanyamaze. Na wanyamaze rich hivyo. You'll never know. They'll own everything, kila kitu mtu haijua. Alafu mnyini mtakuwa middle class, mko protected. You ni very funny country by the way. You'll never grow. Mtatosheka. As long as you're taken care of. Which is okay. There's nothing wrong with that. Lakini States iko imbalanced.
You can be as rich as you want, or you can be as poor as you want. It's up to you. You want to choose to which way you want to go. Lakini hii country, to this day, utakuwa billionaire kama mchezo. Angalia Vivek Ramaswamy, mama yake ni Muhindi, baba yake akuja hapa hivi, alikuwa karibu aingie Dodge, wakamvuta job kwa sababu si mgoso. Na hakuwa anajua. Ule msee wa podcast yule ako Uganda. Yaitwa nani? Okay, Duke Jackson. Yosema he got his N-word wake up call. No. N-word wake up call. Hakuwa anajua afikiri ni mgoso. No. Yaani ukuja hapa state kumbuka kitu moja. Hata kama ulivutia TJT kama nini? DJT kama ulimvutia. You're always number one. Wewe ni mtu mweusi. You're always mtu mweusi. That's the first thing. Unaweza wewe ni mtu mweusi kwanza. Then something else. Utakuwa mtu mweusi mnakaribia mgoso, you will never be mgoso. Hata ufanye nini? Kama huyu sijui Candice Owen. Yeye ona kama ni mgoso. Yeye umekidona hiyo story anaongea. But number one kimwangalia hivi, wewe ni mweusi kila siku. You will never change. So hii country is the best kukuwa na wealth by the way. Tashangaa sana. Sikudanganya. Example yangu mimi si wealthy sana, but I'm building. But angalia opportunity, at least I'm building. No. Nomad. Anaongea na Vini hapa hivi. Sawa. EFK nasemaje? Hello Albo, thanks all this amazing free advice na consistency. When trying to get funding, I noticed they all want collateral and someone in business for at least 1 year. How did you get about yours when you started? Nilianza na gari ya $10,000 na personal loan. Ile I'm the guarantor of my loan. Niliomba personal loan. I bought the truck I was driving. Mimi nilianzia hivyo. Na personal loan. Because either way I had to do something. Now, because how did they give me a personal loan? Nikanime buy gari, nikai pay off. Gari ya kawaida. Na mwombe wa sera mbele kuja states, usibuy gari mpya, buy gari mzee. Hapana. Ukibuy gari mpya, alafu ilipie, hata kama ni uchungu, it's building your credit. Kwa nini? With a good amount of purchase. Gari yangu ilikuwa sijui ni 22,000. Ililipia 4 years. So because I paid off the car kwa credit score yangu, even if ikuwa poa sana, iko na show I've really borrowed money and I paid it in full. That's a good credit score yako kwa record yako. Hata kama credit iko low, but it proves something. History. Credit history na matter pia. Mkele credit history. Credit history matters. How long have you had credit? Kuna any default? Credit history ni component ya credit by the way. History, sikia nimesema. So when you buy a car, uilipi after 4 years, you kuna credit history solid. So they gave me $10,000 because I had a solid credit history because I bought a car. They can pay off. They gave me $10,000. That was the beginning of my business by the way. Nimeanza Alhal tracking na $10,000. By the tracking kwa 10,000, track was 13,000. So nilimpatia 10,000 down payment, then I had to pay him 13 baadaye. Ama ilikuwa 28 baadaye. So nimeanzia business yangu na $10,000. So you need to buy a car or something big hata hao. Ili ukuwe na credit history, you need to have a credit history. You've borrowed money from the bank and you paid it on time. And you can pay off. Juu inashow kwa record yako ya kila kitu. So when you don't have that, unanunua gari za auction ama something else, sababu gari is really good by the way. Kwa nini? At least you wouldn't buy a Range Rover, but buy gari reliable kama Toyota. Suppose unapenda pickup truck. Kama unapenda uko California wewe EFK, sijui ndio gari Tesla, whatever, I don't know. Rivian pickup truck electric. Sawa, you're driving sababu California kuna traffic kila saa. You'll waste fuel na traffic. Rivian. Ukinunua Rivian, that's your car. You're enjoying yourself every half an hour when you commute. It's your car. You enjoy yourself. You're paying for it. It's building your credit. Ni uchungu by the way, but eventually it will count at some point. Na kuomba loan ya kuanza business, waangalie credit history, which is a component by the way. Nimuuliza hapa hivi na Duke of E10 irudie story ya credit. Credit history is a component. Naona. Alafu na ile income to debt ratio ni wengine. But credit history ni component moja bigi sana. How long have you had credit? $10,000 ikaanza business. That truck died. When the truck died, you can build work history na hii company to MBE. So when my truck died, mwenye akani offer, there's a guy who's selling his truck. Do you want to buy it? Nikamwambia, I could, but I have bad credit. Kaniambia, don't worry.
I know this bank, I know them over there. I've been banking that bank, my family has been banking. They know me for like 3 generations. Just go there, tell them I sent you. Nikaenda huko hivyo, nikapewa financing. But niko na do. $4,000 down payment, nikanunua truck ya 19,000. Hii truck ilikuwa 2007, but it was in good condition. Ikani move tena a step ahead. I had so much money that I'd ever made in my life. Ilikuwa reliable truck. Then my next truck ilikuwa nini? Dump truck, brand new. After that dump truck brand new, hii truck ingine ikakufa. Very opportunity. Ni buy dump truck hivi, after 2 weeks, the other truck died. So, oh man, that's not, siwezi enjoy 2 trucks. What did I do? Nika double up. I bought another truck. Ya pili, nimeuzia best yangu Freightliner. Nikanunua over the road truck somewhere in between. Nimesema over the road, way before over the road. Nikaiuza kanunua dump truck. So I've gone through how many trucks? 7 trucks tangu nianze. Kulikuwa na International, Columbia, Peterbilt, Cascadia, Volvo, Cascadia, Western Star. Yeah, ni 7 trucks. Let me go through 7 trucks. The last, since 2012 in the business. Credit history matters. Nunua gari, nunua a big purchase. And hata ufanish nyumba yako yote, but nyumba hiyo ni consumer financing. Gari ni mzuri, gari ni revolving credit. Ni mzuri hiyo. They'll give you money. So nimeanza business yangu na $10,000. Borrowed, personal loan. See business loan. Ine build everything. And I wish my wife ana do the same thing tungekuwa mbali sana. But yeye bado anataka kumaliza ile uwacha mingi ile countryside na uweupe mingi. No. Michael, ati umemletea dream yake. Mama akona zake hapo kukumbe. Anajua kabisa. Kwani mimi alinipataje mimi? Si anajua vile alinipata. Alinitanga tu kwa group akaona, umse namjua. Hao kana hiyo dream by the way. Unajua ile kitu iko forbidden ndio kwa more attractive. Wangoso wengi wanawake hata kwa mtu mweusi. Kwa nini? Au ndio ile novelty, si wengi sana. Alafu iko forbidden. So akikuoa alafu na wewe uko na do, umchunge poa. Unamprove point yake sema it can be done. No. Anakuwa pioneer kwa hiyo lifestyle. Michael Ochieng, kama you understand. Ndio hivyo basi. Bakimuoa umwache na watoi kwenda yes au umeharibu kila kitu. Umeharibia everybody else kwa laini. No. So mimi usema mama doing job by the way, doing job sana. Mimi itaka mama ndio sijui naongea juu ya. Nikisema bibi atajua ama anajua bibi, ashasoma Kiswahili ile book. Nikisema mama hizi jua nini. Lakini yonga hivi, yeye anajua hizi vitu poa sana kabisa. Yeye niambia akigrow up wase wengi wangoso wanawake wakasema nikipata chance ndani niwe mtu mweusi. Alafu unasema si family itakuwa chini akasema mimi sitaki kujua. Unajua. Ukweli ni ile ni history ya cognitive dissonance. Go look it up what that means. It explains sahi. Unaambiwa hivi but the reality ni hivi. Unaambiwa kama sahi mother-in-law wangu samanga hivi, watu weusi ni waizi, they are lazy. What do you think alipata hiyo story? Where did she get that from? Sneaker news. Ilimdanganya. Alafu because yeye mwenyewe ni maskini akakumbuka, I want to make myself feel good. That must be true. Is that really true? Ndio sanindo wake alitoka Kenya 18 years ago, anamchunga yeye, anachunga dota wake na watoto grandchildren 3. Unaharibu ile dream yake. So, lakini deep down ukipata peke yake, kivyake ana admit watu weusi ni wanoma. But kwa group anatoa the line anasema watu ni lazy, ni watu wa criminal. Kwa nini? Hiyo ndio anaambiwa kila siku, conditioning. No. You think they don't know what is So mama yule mbanga tunajua watu weusi ni cool. Wanajua kudance au imba, athletic, kila kitu ni poa. Hata ile story nyingine ile hiyo whatever unajua hiyo tuko poa kabisa. Kila kitu. Yes, nime clap. If you know what that means. Wanajua hii ni superior which race whatever. Wanajua hivyo. So si eti hawafikiri hivyo. Sasa kuona hivyo inakuwa reality in a few seconds hivi. Muambie mniamini. Unaona? Amniamini. Najua wango sawa na madem. Same thing by the way. ile ni cognitive dissonance. Unajua wase ni muhimu kutuliko. But tunaambiwa tusikubali na wase ni lazy, ni maskini. Umeona sasa? So ukijua hivyo, usiharibie watu wanakufuata. Mimi ni example. Nimekaa nikawa mlami na namlipia kila kitu. I'm not kidding.
yuko tu home, anaamka analala, anaamka saa 6 zingine. Kama sasa watu weme kwa spring break, anaamka saa 6, naambia uje amka saa 6. Kama gari zinakimbia lazima ukue macho. Mbona dereva anipigie simu na uko home na udu job? Kama nimechoka, hapana, huwezi choka. Tutafuta dosa hii. Ajue story. But what's her reason ya work hard? Ana reason kwa nini? Dishi iko no. Anyway, tuendelee. Anajua hizi story by the way. Mimi naambia yani semi ni kama universal everywhere, but 9 times out of 10 dem ngoso wengine si wote, kuna wale watakuwa watu wao preserve whatever, but tuseme tu ule anakuangalia hivi anapiga usoro atakuvuka kampa ingia watu weusi. No. Si wote by the way, kuna wale watakuwa ngoso wakawa ngoso. Hata kuna statement moja sister in-law alisema, mimi nilishikanisha wife akushikanisha, mimi nilishikanisha tu. No. But hiyo ni story nyingine tena. So kuna Isaiah Ngeno. Yo bro, I'm new to this live. I subscribe a year plus though. My quiz ni different question is, apart from tracking, ebuni show opportunities za information technology zikoje and how do we maneuver through it? Isaiah siwezi kuambia specific. Musa manga hivi, kama ujenisikia kama wewe ni mgeni, kuja states. Tafuta njia inakubring states. Kwa nini? Ukishaingia states, then explore your IT yako. Ita unlock so many doors. So the first question ni hivi, sababu nobody will hire you for a decent job na wewe ni average pool uko Africa. Kinda make sense. Everybody in Africa kuna IT. Okay, tuseme hivi, everybody in Kenya anafanya IT. Kama tuseme 5,000 madu IT. Ile average level. Unless uko exceptional. If you're average like everybody else, forget it. But if you're exceptional, watakuona. How will they see you? Proximity matters. Proximity. Mona. Either useme, kama una proximity, mwambianga wase kila siku. Kama wewe ni mnoma, unajua wewe ni mnoma. Mona. Wewe ni musician, wewe ni msanii, wewe ni mnoma msanii. But unajua hauna producer, wewe ni msanii wa No Pro Studio. Studio bro, No Pro Studio. Wewe ni msanii, No Pro Studio. Hauna mbinu. What do you do? Watu wakujue. Imba wimbo zako kwa TikTok ama kwa YouTube. Ipost uko nje. Wacha watu waone wa judge. If somebody sees you and you're good, wanakutoa mali uko hivyo kwa prut, ukuja hapo watakumeka 100 million immediately. Kwa nini? Advertise. But if you're average na uko IT na uko Kenya, na hiyo pool ya watu wote 5,000 wako Kenya kuna IT, average people, nobody will see you. Lazima stand out. So if you can't stand out, lazima ujitume mwenyewe. Fanya hivi, anza journey. I don't know how old you are, Isaiah. Unakaa young hivi, maybe mid-20s. Enda Middle East. Enda uwashe choo huko for a while. 1 year, 2 years hivi. Tafuta do, wale uko Middle East una do yako, kama una do, kama familia yako kuna do, hata I don't know what you're doing over here. Uko States already. Kuja States. Hata kutembea. Enda uongee chuo na counselor. Tafuta admission. Ingia chuo. Whatever you want to do. Lazima ujicreate hiyo opportunity mwenyewe. Kama wewe ni average, kama wewe ni average albo. Mimi najua mimi ni average, mimi si exceptional. Kama unaona video yangu ni clear, maybe there's 10 people who are doing videos better than me. Nila tu mimi ni mwakopi. Nasema, if this is the best way to do videos, okay, na shoot na 4K. Jiangalia, but then it's a big deal. Kama you understand hivi. Okay, maybe niko out of topic. Acha tu save your story. Isaiah, jitoe mali uko kama wewe ni average, weka place you can compete higher. Sababu kama mko 5,000 hapa mko average, jitoe hapa hivi, enda place uta stand out. Alafu enda tu uoshe choo Dubai, upate do yako. Kama mko visit states, alafu rudi Dubai tena. Piga strategy yako mwenyewe. Sababu nobody will give it to you kama ni average. Watu average inafaa to work twice as hard just to be average. Kama kwa exception, people will see you before useme. No, people will see you. Watu wengi Kenya muona wao average sana. Mwangalia ngasona make mavipi sema akiwa. Mtu ana make video alafu na vile ni average. Akia nani? Mimi understand hivyo. Acha niseme hivi kidogo. How many questions? 1 2 3 4 hivi. Naweza ongea haraka. Ama turudi back to you tukimalizia. Isaiah, acha niendelee kwa 4 questions. The easiest ways to enter real estate as a tracker ni starting a parking lot business. How true is that? Easier said than done. Easier said than done. Nelson Mungare. Kwa nini? Sababu kupark truck lazima city kuallow. The city has to allow you to do it. Alafu zile places ziko convenient kwa tracking, kama truck stop
iko within the city limits, so they have to allow you. So there's a new warehouse you talk go down Kenya ina come up, that's the best place to build parking. Kwa nini? Most trucks takuja kuchukua mzigo kwa warehouse wanapata parking kwako. That's what you do. Naangalia city, easier said than done. I've been trying for a year and a half sahi sijapata bado, but maybe I'm not looking hard enough. Musa manga hivyo, because by now I should have a parking lot, but sijaipata. Hata kama ni loan, hata kama ni rent, stakujua, I'll just start. Musa manga, I'm very average, so I have to start something to equal attraction. Siwezi ngoja nipewe. Umeona? Average people twice as hard, work twice as hard to be average. No, do you? Michael Ochieng. I'm also addicted to the weather news. Mpaka naangalia weather kwa app almost kila siku. Muiangalia for a reason juu kama kuna rain na niko job ya construction naweza kwama. So ni poa nijichuje job mapema before nikwame. That's why muangalia rain. Ama vile nilitip over track juzi jilikuwa freezing weather. Unaona? Zak G, ni plant operator. For mimi wanga na operate excavators. Ni ulishaniambia last time nakumbuka. Sisi nimesahau. I'm very average but muri mambo watu. Wewe ni Zak G, ulisema uko 24 years old na wewe ni plant operator. I know that already, by the way. Ama nafikiri mwanga na 3 weeks ago tuliongea story. Ama vipi umesahau? Mkumbuka by the way. I'm a normal human being nakumbuka vitu kama hizo. It matters to me, Zak G. No, it matters to me. Ana shangamboni janipigia simu tuongee kidogo. But anyway, for time unanipigia simu. Unaona? Hata kwanza nimalizie alafu niwaambie story vizuri kabisa. Hii story ya Wimse. Unaona? RM Creations. Watu wako na racism, they have some form of ignorance that need emergency attention. Na kuwanga very allergic being around them. Hata tribalism, I can't be around those people. Sasa, as you say, hata nimesambia tribalism. Jumu sahau, maybe ni US sana. Mwe kama wakaja si tuko tu homogeneous. You're all That's true. Kuna hiyo tribalism. Racism is tribalism. You see you're better than everybody else, which is so stupid. Everybody wanna succeed when everybody succeeds. It's good side moja pekee. You ni ukana msa kuna tribalism alifundishwa na colonialism. Unaona? Kama vile watu wa Haiti na Colombia, watu wa Colombia wasemanga me not black. Na kopia msa Nigeria ile comedian. Me not black, me not Colombia, me not Latino. Hapana ni wa black. Wanajua hivyo. Uliza tu history. Are you guys black or Colombia ni black? But also maoni white. Juu aliambiwa hivyo. It's called black excellence. Yeah, mwitanga black excellence. You even average people you need to exercise your black excellence. So your other black people, kwa sababu watu black tumekufa moyo, nikati tumekufa moyo. Tuko so downtrodden mpaka tunakufa moyo. Hapana, msee. Ujiamini, tap your potential. Yani wewe mwenyewe kama wewe ni black, ufanaka yumbanga hiyo fanaka. Yeso manga melanin music. No. Get into it, melanin music. Kama wewe kuna melanin, wewe ni solar panel. Imagine you're a solar panel. So kama wewe ni binadamu na wewe ni solar panel, I'm telling you, wala so lazima uvae sunscreen. You're a walking and talking solar panel. So how much energy can you create ama conserve? Imagine, kama ujaifikiria hivyo by the way. Mtu mweusi, the darker you are, wewe ni solar panel. Unaona? Uko na energy, yani you're creating energy ukiexist. A walking, talking solar panel. Mungu sasa tembea kwa jua toboe. Na waonanga hapo, wanavaa sunscreen. Leo unavaa sunscreen. Kila mahali. Yana na wife, Jamhuri Day na wife. Anasema, I gotta go out, kaenda out. I wish you know show picture. Ilibidi before nitoke kwa hiyo 1st June last year, nilipitia kwa pharmacy kuchukua sunscreen nimletee. Alikuwa amechomeka nikaa nyama choma. 3 hours kwa jua ya June. Unaona? Wewe ni a walking and talking solar panel. Melanin. Alafu unajua ati because they told you so. No. This is it. Atas just video. Tuendelee tu. Nilipost video hapa. No. Tuendelee. Shukran sana bro for the advice. Musema hivyo kila siku Isaiah. Tafuta njia. You have to make your own way. If you average people, you'll never make it. You have to stand out. No. Mimi, I'm very average, so I have to work twice as hard to be average. No. Misi kama Virox. Virox ni above average. No. What's up, people? How is the weather for you, where you are? Virox is my boy, Virox. Ako Texas. Ye ni above average.
Mini average. No. Above average Virox. So Mugo Zak wase wa like video. I said like the video. Imekuwa late sana saa ngapi? 4. Watu wanakulala bana. So turudi kwa ilikuwa topic gani? Ilikuwa the last question ilikuwa nani? Anacheka anajua, unaona? Virox anajua. Virox anajua. He's above average. We see average you. He's not an average human being. No. Wacha zako sonko. No. Virox ni above average. Don't make me wacha comment tena aone. Na mwanika comment tena hapa na mwanika Virox. Mwanika. Smile emoji. So nilikuwa nani akasema hii swali? Niko nani kwa plant operator. Nimesahau hiyo ilikuwa nani hiyo kabisa? Isaiah akasemaje? Ni Isaiah. Subscribe bro, live subscribe. Okay, nimesahau. Mongari easiest way to enter. Easier said than done. Ndio hiyo story bana. Hivyo. Okay, I'm addicted mpaka weather. Okay, sasa maybe ni machana hiyo story imeenda. So Virox ndio hiyo asemaje? LOL tuone. Wacha zako sonko. Okay, sawa tuendelee. No Virox. I learned from you bro. So Virox angalia. I have to stay humble. Nimwambia. Tuachana Virox sitaki mseti, ni best yangu sana. Yeye ni above average. Sisi wengine ni average sisi wote. So ndio hivyo bana wase. So video imekuwa sija address hiyo story hiyo msemina amesema, nisawache niwachane nayo. Ilikuwa Adam Nisao ilikuwa nani? Ilikuwa RMA ama ilikuwa nini? Watu wa racism na tribalism. Exactly. Acha niwachane nayo tu iende, kuna haja. Virox leo nimeongea paka nimekuwa shut down TikTok. Unaona? I've shut down. I'm progress. No. I have a dirty truck driver mouth paka TikTok imeni shut down. Sasa, yeah. Basi hata tufanye hivi. Tuendelee kwa. Ni ukweli by the way, ni ukweli. Si watu alia kama uko na melanin ukitembea kwa jua, hiyo sun rays na kuchapa kwa skin zina transform the fat in your skin inakuwa vitamin D. Tell me. Hata uendi pharmacy. Wangoso, I used to work at Walgreens. Walgreens ni pharmacy first, then convenience store second. Kifika spring hivi, kifika spring, summer na fall. Ile counter ya sunscreen iko empty every day. Jua lazima wapake protection from the sun. Wewe unachukua sun una manufacture vitamin D. No. Niambie, who's more superior? No. Yani ukienda kwa jua una produce vitamin D. Mgoso ukienda kwa jua anapata cancer ya skin. Who's more superior? Anyway, tuendelee. Sawa, tumalize by the way, tumalize. So ndo ati hapo. Mazee, lakini video kama kuna swali nimesahau, comment down below. Sijaongeza kitu kingine. Video sema nini vini? Meaning we can survive anywhere. Exactly. Now you know. Don't believe what they tell you. Lazima ujue discerning the difference. Kuna ile what people say and what they do. Always look at what they do. See what they say. Takuwa sawa. No. Mix up Maisha states hapa naongea mob. I talk my ish kila siku and I'm not doing it. Don't even believe me. Walk away. No. It's what you do that matters, not what you say. What you say doesn't count if you're not doing it. Inaishi hapo inakuwa tu kama empty vibrations. No. Hata sema empty words, empty vibrations. Lazima vibrations ikuwe zina count for something. No. Zina influence. Nafanya nini? Sasa utamalizia video hapa by the way. Alafu nda try ku-edit hii ni kuwe poa. Hope na sound bado sijui. No. Sound. Like poa. Last time ilipotea. Na video 3 sija post bado recording. Sijui na post lini. I don't even know the slot. Tutaona sijui. Kesho vini kuna drone. Kuna video za drone back to back kama 4 ama 5. Sijui. Since you said so. Nimwacha kurekodi kwa track by the way. Nimwacha kabisa kwa track. Itakuwa kwa all ama once in a while. Maybe once a week hivi. Juu track naona kama niko na accident ndio shida. Unaona. Hi Albo, nimeingia very late. Usijali Hot TV, recording iko available. Itaenda tu back to the beginning. Alafu great insight brother. Usisahau bado nyinyi ni walking leo ndio topic ya leo. Walking solar panel. Energy producing human being. Imagine ongoza hapo tumia vitamin D. Itongaje? Nasayo jina sahihi. Substitute ito nini? Jina mpotea. Somebody help me out. Brain freeze. No. Nitaisikiza kesho. Hakuna noma. No. Peace. Acha tukalale bana. Ena mlale bana.
Sitaki wase 8 hours by the way, lala 8 hours. 8 hours ni muhimu. Nimelala 6 hours the last 2 weeks, imeniumiza. Wacha tu. Imeniumiza sana hiyo 6 hours. Vibaya sana. Sasa wase namaliza live hapa basi. Shukuru sana. Vidox ni above average. Hiyo tumekubali. Unaona. Itangaje vitamin D substitute ama nini? Nimesahau hiyo jina in the last minute. Supplement exactly. Gilbert Harrison. Vitamin D supplement. Lakini wa Afrika unataka tukajua hivi naenda Florida. Manufacturing ndani yako. Alafu ati we are superior. Hapo inasho ile small d energy. Jule msako inferior ndio anataka aongee, ana proclaim I'm superior. Na wala superior amenyamaza tu, unatengeneza vitamin D kwa juu. Alafu who's more superior? Peace wazee tumaze live bana. Vini. Anybody else? Wase watafute lithium batteries. Exactly. Peace wazee, peace. I'm out. Having too much fun.